কি হয়েছে? একটু ম্যাটার। বাংলায় কথা বলো, বাংলায় কথা বলো। 21শে ফেব্রুয়ারি বাংলায় কথা বলো। আগে শুনেছিলেন এই ম্যাটার দুটো আসার কথা ছিল মান্থলি ফেব্রুয়ারি লিস্ট আসার কথা ছিল, আসেনি লিস্টে দুটোই। আসো না কেন? নেক্সট মান্থে দিয়ে দাও। শুধু 21শে ফেব্রুয়ারি কেন? আমি মানে 22শে এনি ডে ফেব্রুয়ারি কেন সাপ্লিমেন্টারি বাংলা লিস্ট কথা বিকজ বলবো? ইউর লর্ডশিপ। আবার বাংলায়, আজকে বাংলায় কথা বললাম, কিছু নেবো না। লিখিত কথা। আপনি বলেছিলেন কাউন্সিলকে বলেছিলেন রিপোর্ট ফাইল। আমার ভাষা এত হ্যান্ডিক্যাপ, বা আমি আবার ইংরেজি বলে ফেললাম, মানে নয় যে যার জন্য তোমাকে খুব কঠিন জানি পুরো বিষয়ে কথা সাপ্লিমেন্টারি বলা। লিস্টে মানে সাহেবরা পারেন না, যে কোনো দিন সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে শর্ট ম্যাটার জানি। ঘোষবাবু পারবেন। মানে ঘোষবাবু সব ভুলে গেছে। মানে যে কোনো দিন সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে শর্ট ভেরি শর্ট ম্যাটার। সাপ্লিমেন্টারি Any day, any day. গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো, মানে দিতে পারবো না। গ্যারান্টি করলে আর বলছে মানে any সাহেব day. নিজেই বলে কেন? কি ব্যাপার? মানে মান্থলি লিস্টে অনেক পিছনে চলে যাবে ওরা হবে দেখা যাক। তো মান্থলি লিস্ট কে বলতে বললো? ম্যাটার। মান্থলি বললি কেন? ও আচ্ছা আচ্ছা। মাসিক বল। মাসিক তালিকা, মাসিক হ্যাঁ, তালিকা। এটাও ভালো বাংলা হয়। মাসিক তালিকাতে অনেক কার কার পিছনের দিকে বাংলা চলে ভালো? যাবে। শব্দগুলোকে তুমি দেখেছো ইংরেজি, হিন্দিতে উত্তর ভারতের অনেক কোর্টে, হ্যাঁ, মধ্য ভারত, মধ্য ভারত, বেশি মধ্য ভারত। আমাদের অবস্থা হয়েছে ভারতেও উত্তর জাজমেন্টও ভারত হিন্দিতে লেখা হচ্ছে। এই ঠিক আছে। মশার কাপড়টা দিই, জাজমেন্টও হিন্দিতে লেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, মধ্যপ্রদেশের সব থেকে বেশি। ইউটিউব খুললেই মধ্যপ্রদেশের কিছু জজ চলে আসে, হ্যাঁ, সুন্দর হিন্দিতে কথা বলে ভাই। বাংলা ভাষা পড়তে পারে না। আমাদের তো না ঘর কা না খাটকা হয়ে মিডিয়ামের জন্য না নয়। পারি বাংলা না আমি পারি একটি সিনেমা দেখতে গেছিলাম, সিনেমার নামটা তো সবাই জানে, সজারুর কাটা। আমি বললাম সজারুর কাটার দুটো টিকিট দেবেন। হাঁ করে তাকিয়ে রয়ে গেলো। আরে, তারপরে আমাকে পিছন দিক দিয়ে বললো ব্যোমকেশ বলুন, নাহলে বুঝতে বুঝতে পারবেন। পারছেন না। শরদিন্দুর নামই শুনি। হ্যাঁ, আর মার্চের 3 তারিখ মান্থলি লিস্ট বেরোচ্ছে, 4 তারিখে দিয়ে দিন না, মান্থলি লিস্টে থাকবে। মেনশন করার লিবার্টি অ্যাট লিস্ট। আবার লিবার্টি, যদি স্বাধীনতা। যদি পিছনের দিকে আচ্ছা, ডাকো, এটা ডাকো এবার। যবে ইচ্ছে। একটা ডেট ফিক্স করে দিন আপনার সুবিধা হবে। স্টেজটা কি, মানে কি অবস্থায় আছে? পাঠার সোনানি আমি আরম্ভ করে শেষ করেছি, আপনি তারপরে ছেলেটা হারাধন বাংলা- ব্যানার্জি সাহেবকে, ছেলেটা বাংলাও ভালো বলে। ভালো বাংলা হারাধন- বলে ও বলছে যে হারাধন আমি ব্যানার্জি নাকি সব সাহেবকে ভুলে গেছি, ওর বলা শেষ হয়ে গেছিল, ওর কারণে সময় নেওয়া হয় আমাকে প্রথম থেকে অন্নপ্রাশনের ডোল, ওইটুকু শুধু মনে আছে। অন্নপ্রাশনের ডোল সেখান থেকে উনি পেয়েছে কিউ। বন্ধ করো। হুম। এই যন্ত্র অন্নপ্রাশনের ঢোল সেখান থেকে উনি সত্ত্ব পেয়েছেন, সেই নিয়ে মামলা। সুট ভ্যালু কত? না না, অনেক টাকা, প্রপার্টি পুরো। আর 2 টাকা হোক, সেই সে তো জজ সাহেব, সেই বুদ্ধির জজ সাহেব ছিলেন, কি নাম, অরুণাভ বড়ুয়া, ডিক্লারেশন অফ টাইটেলের মামলা। বলছে 2 টাকা ভ্যালুয়েশন প্রপার্টি, ডিক্লারেশন অফ টাইটেল কি? না না, তাও সুট ভ্যালু সে বুঝে উকিল নিয়োগ হবে। না না, খুব খুব কম, তাই তার কারণ আমি এসছি। হ্যাঁ, আপনি আপনার গাড়ি চেঞ্জ করেছেন, মানে পরিবর্তন করেছেন আপনার গাড়ি? আমার না, তাহলে আর কি করব। চলে যাচ্ছে। গাড়ি তো আমি তো দেখি রোজ একটা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে বিভিন্ন সময় 2 বিভিন্ন কোটি গাড়ি টাকা চলে ছাড়া আসে। গাড়ি হয় নাকি এখন? হ্যাঁ? কলকাতা হাইকোর্টে বড় বড় উকিল বাবুরা 2 কোটির নিচে গাড়ি চায় না। এইসব আপনাকে কে যে খবর দেয়, কেন যে আপনি এসব বিশ্বাস করেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেউ আমি একটা গল্প শেয়ার করি। আমরা
কবে তার অর্ডার 41-এর? অর্ডার 41 আমি বলি যেটা বহুদিন আগে। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য সাহেবের অ্যাডমিট করা মানে এটা হলো 15ই জানুয়ারি 2016, 18। 15ই জানুয়ারি 2000। হুম পেপার বইয়ের 42 নম্বর পাতা দেখুন। হুম হুম হুম, হুম। এবার ট্রান্সলেট করতে পারবো। হ্যাঁ কি বলছি? তাহলে একটাই কোশ্চেন অফ ল, হ্যাঁ একটাই, হ্যাঁ, ওটা পুরো জিনিসটাকে এনগালফ করে দিই। যে তাহলে নতুন কোন রকম অ্যাডিশনাল এর আচ্ছা, প্রশ্ন না, নেই, nothing. অতিরিক্ত। আর এটার উপরে আমি আর্গুমেন্ট করেছি, কবে ডেটটা বলবো? যবে ইচ্ছা আপনি বলুন। Grateful. গ্রেটফুল। ধন্যবাদ হুজুর। পুরো মাত্রায় ঠিক আছে? Problem নেই। দেখি কোন অর্ডারে ও কন্টেম্প চাইছে। পেজ 17 মানে পত্র 15ই মে You are free to either in Bengali or in English. Today Bengali free. You can. আচ্ছা এখানে কি হলো ব্যাপারটা? দেখি সেই আর্থিক মানে আপনি বলেছিলেন যে ম্যানেজিং কমিটিকে প্রভিডেন্ট ফান্ড রিলিজ করতে, তো সেটা 18/12/2024 রিলিজ করে, কিন্তু তার ডিলে মানে ডেলিভারি ডিলে হয়েছে, তার জন্য একটা এফিডেভিট করে ওরা বলুক যে ডিলেটা কেন হয়েছে। আর আমি যে এই পার্টের যে ইন্টারেস্ট পোর্শনটা পাইনি, তো একটা লিবার্টি দেওয়া হোক যাতে আমি ওটা চ্যালেঞ্জ করতে পারি, ওটা আমি ক্লেম করতে পারি। বাট অর্ডারটা কমপ্লাই হয়েছে, অর্ডারটা কমপ্লাই হয়েছে, কিন্তু দেরিতে হয়েছে, দেরিতে। এটুকুই কন্টেম্পট। অ্যাটলিস্ট একটা এফিডেভিট ফাইল করে বলুক। সার্ভিস রিটার্নেবল 4 weeks। গ্রেটফুল, ধন্যবাদ। আচ্ছা একটু লিখে নিন তো করে। থ্রি সাহেব, এই অবজ্ঞা আবেদনপত্রটি আপনি ডেট দিয়েছিলেন 3ই জুলাই 2023 সালে। 14 নম্বর পৃষ্ঠায় অর্ডারটা রয়েছে। আর আপনার ডাইরেকশনটা রয়েছে অর্ডারের 4 নম্বর পত্রে। কত নম্বর পাতায়?
14 নম্বর পাতা থেকে শুরু হচ্ছে, আর রেলিভেন্ট পোর্শনটা রয়েছে 4 নম্বর পত্রে আবেদনের অর্ডারের। 4 নম্বর পাতায়। হ্যাঁ, 4 নম্বর পাতায় রয়েছে, অর্ডারের 4 নম্বর পাতায়। আচ্ছা, সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্সটা আমি বলেছিলাম হেডমাস্টারের স্কেলে করা হ্যাঁ দরকার, হ্যাঁ, সেটা সেটা হচ্ছে না। হচ্ছে না, পাচ্ছে না উনি। মাইনেটা পাচ্ছে উনি, কিন্তু যবে থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলেন তবে থেকে আপনি ক্যালকুলেট করে বলেছিলেন ওটা দিতে। এরিয়ার এরিয়া, হ্যাঁ সাবসিস্টেন্স হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা অ্যালাউন্সটা পাচ্ছে না, দিতে ওটা পাচ্ছে। হেডমাস্টারের এই যে এই পার্টটায় calculate on the basis of pay allowances. Petitioner at the time of suspension was receiving salary of headmaster. As such, the subsistence allowance to which he is entitled to is required to be calculated হ্যাঁ on the basis of such pay allowance. হ্যাঁ, That has not been done. আসুন। Petitioner is alleging the alleged contemner or contemners? কন্টেমনার। Contemners. সাহেব কন্টেমনার্স, কন্টেম। Though were directed বাংলা না ইংরেজি? কমফোর্টেবল ইংরেজিতে না? বলো, ইংরেজিতে বলো। আমি পিটিশন আবেদনকারী হয়ে অ্যাপিয়ার করছি। Be comfortable, be comfortable, comfortable. এটা নয় যে you cannot use English. Yes, yes, yes. Our entire jurisprudence has developed on the language, and this is Anglo-Saxon jurisprudence we have to rely on. কিন্তু কথা বলা যাবে না, এত অবদ্ধ ভাষা বাংলা নয়। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মায় লেখে সেখানে তো হতে পারে না, না? ভেরি ভেরি। আমি অর্ডারটা Order dated Order dated- September. অর্ডার ডেট হল 9th September The 2020। senior has come. Yes, please come. Please come. Sorry, Lordship. Lordship, order dated for 9/23. Lordship, it has not complied, Lordship, partly complied, Lordship. কিভাবে হলো? Come to the order dated page second. আসলাম, এসে গেছি, Para C, সেপ্টেম্বরে Lordship. এসে গেছি। Managing committee, Lordship, taken resolution and send the paper to the board, and board also sanctioned the leave, Lordship. Thereafter, nothing has done, Lordship. হুম।
এই কনসার্ন অথরিটিসটা কারা? DI school, Why I'm talking in this fashion? What is the day today? First February. আজকে কত তারিখ? 21st February, Lordship, to 21শে ফেব্রুয়ারি। কি সিগনিফিকেন্সটা কি? এটার মানেটা কি? Bhasha Divas, Lordship. হ্যাঁ, মনে পড়েছে, খুব কষ্ট করেও মনে পড়েছে। নোটিশ 4 weeks রিটার্নেবল। Yes, Lordship. Grateful to you, Lordship. So next date? Next 4 weeks রিটার্নেবল নোটিশ। date. এটা কোন স্টেজ গেল? কত অব্দি এগিয়েছে এটা? এটার অনেক কিছু হয়েছে মাঝখানে। মহামান্য ধর্মাবতারের নির্দেশ ছিল যে কমিশনারকে একটা অর্ডার পাস করতে হবে, সেই অর্ডারটা পাস হয়নি। অ্যালেজ কন্টেমনার্স কারা? কমিশনার আর স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই জন্য যেটা হয়েছে, ইন দ্য মিন টাইম আমরা খবর পেয়েছি তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় যে কমিশনার রেকমেন্ড করেছেন এসএসসি কে, কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন সেটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে একদম ভুল কারণে। মেডিকেল গ্রাউন্ডে ট্রান্সফার ছিল, শারীরিক কারণে ট্রান্সফার ছিল, কিন্তু কমিশনার আজ অব্দি কোনো অর্ডার পাস করেননি। কমিশনারের উপর ডিরেকশন ছিল। কমিশনারের রেকমেন্ডেশন থাকা সত্ত্বেও ফেরত না, এখানে ডিরেকশন হয়ে গেছে। ইস্যু নেসেসারি অর্ডার অফ জেনারেল ট্রান্সফার টু দি পিটিশন। এই পেজ নাম্বার ওয়ান অফ দি অ্যাবভ স্কুলস। the order impugned is set aside. The Commissioner of School Education, the respondent number 2 herein is directed to issue necessary order of general transfer. টু এনি অফ দি 3 স্কুলস। Three schools. আমি আরটিআই তথ্য জানার অধিকার আইনে দরখাস্ত করেছিলাম, সেখান থেকে জানতে পারি, কাগজ আছে আমার কাছে, যে কমিশনকে বলা হয়েছিল দিয়ে দেওয়ার জন্য। কমিশন ভুল কারণ দেখিয়ে বলছে এটা দেওয়া যাবে না। তারপরে কমিশনার আর কোনো স্টেপ নেননি, কোনো পদক্ষেপ করেননি। রিটার্নেবল 4 weeks। আমি কি একবার দেখাতে পারি? লেট দেম কাম। এটা কি হলো? 4 weeks রিটার্নেবল নোটিশ। কমিশনার করে দিয়েছেন, কমিশন এখন এসে বলছেন আমি করতে পারবো না। তো ওনার অধিকার আওতায় নেই তো এটা করার। আচ্ছা, এইটা কেন দিলেন? এই যে এই আইটেমটা 6 নম্বর আইটেমটা। হাওড়া প্রাথমিক পর্ষদের হয়ে। স্যার আমি পিটিশনারে হয়ে আছি। আজকে স্যার নট টুডে চাইছি স্যার। আচ্ছা, বিষয়টা কি? বিষয়টা কি নিয়ে? স্যার সিনিয়র অ্যাডভোকেট উনি
সিরিয়াল ব্যাক পেনের জন্য উনি আসতে পারেনি স্যার। সাসপেনশনে পিটিশনে ক্রিমিনাল কেসের জন্য সাসপেনশন আছে। সাসপেনশনে ছিল, কিন্তু আবার ওকে জয়েন করানো হয়েছে। ঠিক আছে, নেক্সট দিন যখন মামলাটা উঠবে তখন আমরা নট টুডে। Not today. দেবো? হাওড়া আনসার দেবে তো। আর তাই তো। মালিক আমি আবেদনকারী হয়ে ভালো করে বাংলা এটা আমার ভুল যে মালাড ন্যাশনাল ওপেন স্কুলিং কে মালাড সার্ভিস করা হয়নি, স্টেটকে আমি সার্ভিস করেছি। মালাড কামিং উইকে মালাড যে কোনো দিন মালাড নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশ জারি করতে পারিনি, মালাড এটা আমার ভুল। স্টেটকে আমি সার্ভিস চাইছেন কি? রাজ্যকে সার্ভিস করেছি। কি চাইছেন? মালাড the petitioner মালাড ডিএলএড কোর্স অসুবিধা হলে কমপ্লিট ক্যারি করেছে, অন, ক্যারি অন, ইউ মে ক্যারি অন ইন ইংলিশ। ডিএলএড কোর্স কমপ্লিট করেছে, কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট এখনো প্রোভাইড করেনি। সেই জন্য তাকে হায়ার স্কেল এ ক্যাটাগরি স্কেলটা দেবে না বলছে সরকার। এ কারণে পিটিশনার চাইছে যে সে কমপ্লিট করেছে, সার্টিফিকেটও দিয়ে দিয়েছে, মার্কশিট দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সার্টিফিকেটটা দেয়নি, প্রভিশনালটা দিয়েছে। পাস করার সার্টিফিকেটটা তাকে দেয়নি ন্যাশনাল স্কুলিং ডিএলএড ট্রেনিং কমপ্লিট করার পরে। এনসিটি কে তো সার্ভিস করতে হবে। NCT পার্টি, এনসিটি পার্টি আছে? পার্টি করিনি। মার্কশিট আমি এখানে গেথেছি, প্রভিশনাল দিয়েছে, কিন্তু সার্টিফিকেটটা দেয়নি, যে কারণে আমার দেবে তো এনসিটি নাকি? এনসিটি নেসেসারি পার্টি না? পার্টি করিনি, মালার লিবার্টি দিয়ে দিন, এনসিটি কে পার্টি করব আর ওদেরকে সার্ভিস করে আসবো পরবর্তী সপ্তাহে যে কোনো দিন। কেন এনসিটি? এপিডিবি সার্ভিস জমা করব সরকারকে দেওয়ার। নয় মালার আমি আবেদনকারী। মালার এখানে পিটিশনাররা চাইছে এ ক্যাটাগরি স্কেল অফ পে, অলরেডি ডিএলএড ট্রেনিং কমপ্লিট করে নিয়েছে, 2017-তে পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্ট পাবলিশ করেছে 2022 থেকে। সরকার বলছে 2022 থেকে দেবো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু দেয়নি। আবেদন অলরেডি স্কুল সমস্ত কিছু ফরওয়ার্ড করে দিয়েছে, কিন্তু আমি কাভার্ড বাই দিস অনারেবল হাইকোর্ট অর্ডার যে এ ক্যাটাগরি স্কেল অফ পে দিতে হবে লাস্ট ডেট অফ এক্সামিনেশন থেকে, Not last date, from the date of publication of the. পাবলিকেশন অফ দ্য রেজাল্ট। দিস ইজ দ্য অর্ডার মালার এবিডিবি সার্ভিস। And the other issue, it is easier to explain. আমি কিছু হ্যাঁ। বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আদার ইস্যু যেটা কোন ডেট থেকে হবে বোধহয় ডিভিশন বেঞ্চে 17 পেন্ডিং আছে, এটা ডিভিশন বেঞ্চে পেন্ডিং হবে আছে। ডিভিশন হচ্ছে পেন্ডিং আছে স্যার। এটা কোন ডেট থেকে হবে, আচ্ছা অ্যাট লিস্ট যেদিনকা পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেল, রেজাল্ট পেলেন, সেদিনকে থেকে আপনি এলিজিবল। দ্যাট পসিবলি আই হ্যাভ হেল্প। Malad, here that is also given last date of Malad, that is Last date of, 17 no, I have my own order Yes. from, not from last date of examination, from the last date date of of- publication from the date of publication of the result. result. Where is that order? Malad, that order not with me. Yes, বলুন। যেটা উনি বললেন সেটা সর্বৈব ঠিক নয়। যদি 62 পৃষ্ঠায় দেখেন, আবেদন করার পর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এটা পাঠিয়েছেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছে অনুমোদন করে।
সরকার পক্ষের কোনো দোষ নেই। হ্যাঁ, উনি যেটা পেতে পারেন সেটা হচ্ছে যেদিনকে থেকে উনি ডিগ্রিটা পেলেন, যেদিনকে পরীক্ষার কোর্সে ভর্তি হলেন সেদিনকে থেকে ক্লেম বা যেদিন পরীক্ষা শেষ হলো, শেষ হলো, দুটো ডেটই রেলিভেন্ট নয়। যেদিনকে আপনি এই প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা অ্যাকোয়ার করলেন, রেজাল্ট বেরোলো, অ্যাটলিস্ট আপনি সেই দিন থেকে পেতে পারেন। 2022 আমি অলরেডি বোধহয় সে মর্মে একটা অর্ডার বা জাজমেন্ট দিয়েছি, আপনি ওটা নিয়ে আসুন। কিন্তু এখানে 3 জন দরখাস্তকারী, 2 জনের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে, পাঠানো হয়েছে 62 পৃষ্ঠা ও 63 পৃষ্ঠায়। 3 জনের সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কি হলো? তৃতীয় ব্যক্তির কোনো রেকমেন্ডেশন এখনো পাঠাইনি। পাস করেছে দরখাস্ত একই সাথে, করেছেন এমন কোনো দরখাস্ত করেছে, ফরওয়ার্ড করার তার কোনো কোনো ডকুমেন্ট নমুনা নেই। এখনো পর্যন্ত নেই। পাস করেছে, তার সার্টিফিকেট আছে, সেটাও আমি দেখেছি, ডিএলএড ট্রেনিং কমপ্লিট করেছে, কিন্তু কিন্তু তার কি এ- কোনো এই আবেদন মানে এখনো পর্যন্ত ডিপিএসসির কাছে আছে? না যায়নি, সেটার কোনো ডকুমেন্ট নেই পিটিশনারের কাছে। যদি না আপনি থাকে অ্যাপ্লাই না করলে কি করে আমরা কি করব? অ্যাপ্লাই ডাইরেক্ট হাইকোর্টে আসছেন কি করে? অ্যাপ্লাই স্কুলকে আর জানিয়ে 3 জন একসাথে কি করে করে সেটাও বুঝি না। 3টে আমি এটা ডিফারেন্ট ইনস্ট্রাকশন নিয়ে নেবো, এই হ্যাঁ, ইনস্ট্রাকশন নিয়ে নেবো আমি। একই স্কুলের কি এরা? না না, 3টে এরা ডিফারেন্ট। তিনজনেই আলাদা একই সার্কেলের? একই সার্কেলে, একসাথে পিটিশন করলে তো অসুবিধা হয়ে যায়। একই সার্কেলের তিনজন কি একই সাথে পাশ করেছে? একই সাথে, না, না, একই না, ইয়ার, না, একই ইয়ারে? একই ইয়ার প্রো কোর্স করেছে, একই 2017 এর ব্যাচ, 2017। একজন তো অ্যাপ্লাই করেনি এখনো এই পর্যন্ত। অ্যাপ্লাইটা, এই ডকুমেন্টটা আছে Instruction কিনা আমি নিন। ইনস্ট্রাকশন নিয়ে নেবো। মিস্টার বোস, ওই অর্ডারটা একটু ওনাকে দিয়ে দেবেন, 1029 of 28. আপনি একটু দেখে নেবেন আপনিও। হ্যাঁ, যে অর্ডারটা এই কোর্টের অর্ডার, যে তুমি তোমার এন্টাইটেলমেন্ট যেদিকে থেকে পাস করলে সেদিকে থেকে তুমি পেতে পারো, সেটার কনসিডারেশনের জন্য আমি পাঠিয়েছি কমিশনারের কাছে না কার কাছে? সেটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরি স্কেল হচ্ছে যাদের বিএড আছে, আর এটা হচ্ছে ডেট অফ DL এক্সামিনেশন না ডেট অফ রেজাল্ট থেকে সেটা এই মর্মে একটা অর্ডার আছে তো এখানে। এটা এটা আমার ভিউ হচ্ছে যে যেদিনকে আপনার পরীক্ষা শেষ হলো সেদিনকে থেকে নয়, যেদিনকে মেবি 5-6 বছর পরে রেজাল্ট বেরোলো, যেদিনকে রেজাল্ট বেরোলো সেদিনকেই আপনি ট্রেনিং কোয়ালিফিকেশন অ্যাকোয়ার করলেন। that is the correct order. And what was apprised to me that there is an appeal pending on the other issue. No, that is on B.Ed matter. No, no, no. DLED. DLED. My lord's order is my lord WPA, oh sorry, WPA 2205/9 of 2024. না না, ওটা ইংরেজিতে, ওটা বাংলায় নেই। But our official, I got the 2205/9 of 2024. I got the constitution. Our official language is Raufer What are our official language? 2205 Official language? of court, 5/9 of High Courts and Supreme Court. Yes, is English. কিন্তু আমাদের তো ও, আপনি- কনস্টিটিউশনালি রিকগনাইজ ভাষা দিবসে আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি না। কিন্তু যে জজ সাহেব তামিলনাড়ুতে ট্রান্সফার, তা তিনি কি করবেন? এবং জাজমেন্টও লেখা হয় হিন্দিতে। হ্যাঁ।
কাল থেকে বা ডেটে Publication. আপনি যেদিনকে Can it, পোস্ট can it? অ্যাডমিট করলেন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু প্লিজ ব্রিং দ্যাট জাজমেন্ট অফ মাইন্ড। This is one matter, and with regard to the 3 নম্বর দরখাস্তকারী কোনো আবেদনপত্র নেই। and আরেকটা জিনিস 3 নম্বর পিটিশনারের আমি ইনস্ট্রাকশন পার্টিকুলার আনতে হবে, নট টুডে। নট টুডে। সার্ভিস জমা দিয়ে দিয়েছি, সার্ভিস হ্যাঁ আমি আবেদনকারীর হয়ে আমি স্টেটের হয়ে ভেরি কমপ্লিকেটেড, যেখানে বাংলা হবে সেখানে বাংলার দরকার আছে, সাবজেক্টটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের জুরিসপ্রুডেন্সটা সবচেয়ে এংলো স্যাক্সন জুরিসপ্রুডেন্স, আমাদের শব্দ ব্যবহার করতেই হবে। ডোন্ট মেক ইট ভেরি হার্ড, ইট ইজ, ডোন্ট মেক ইট, হ্যাভ ইউ এভার রেড the books published by this old Russian publication? All translation in Bengali was so bad, you cannot read. From Russian language, it was possibly translated into English first, from English to Bengali, to purchase the books. Gorky and other things, all are been translated in such a manner. The language is must be the communication. A live language will always take all languages, whatever is coming there. So tell me, is what is this? কি হচ্ছে এটা? আমি 2009 নিয়োগ প্রক্রিয়া যেটা মালদা ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল করেছিল তাতে আমি অংশগ্রহণ করি। এবারে আমি এখন দেখা যাচ্ছে কিছু নন জয়নিং পোস্ট আছে, সেইখানে আমাকে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, কারণ অনেক ইরেগুলারিটি আছে এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রিম্পা সাহার অর্ডারে আমাদের লিবার্টি দিয়েছেন যে আমি ওই কাট অফ ডেট যেটা আমাদের মাননীয় এই কোর্ট যেটা ফিক্স Yesterday I had a long matter on this. যে কাট অফ ডেট in accordance with law. একটা observation, any parties aggrieved by the order. So who are the parties? Parties to that proceeding or no, my lord, who are not party to that proceedings. the Cartel- interpretation which is sought to be made before me? The parties means যারা ওই মামলায় পক্ষ আমি ছিল, আমি আমি দুটো জাজমেন্ট পেয়েছি, সুপ্রিম কোর্টের একটি এবং আমাদের হাইকোর্টের একটি। এখানে সুপ্রিম কোর্ট বলছেন যেখানে যদি পার্টি না থাকলেও তাহলেও রিট কোর্ট আগের অর্ডার রিভিউ করতে পারে ফর দ্য এন্ড অফ জাস্টিস। মাই লর্ড, শিবদেও সিং রিপোর্টেড AIS 63 সুপ্রিম কোর্ট 1909। a very peculiar Your situation has lordship, developed perhaps here. সেইটা এই কেসের জন্য সেই- এটা খুব দরকার নেই। আমি একটু বলে দিচ্ছি, এটা 2009 সিলেকশন প্রসেসটা ইনিশিয়ালি রিটেন এক্সামিনেশনটা 2010-এ প্রথম হয়। তারপরে কিছু ইরেগুলারিটিস ধরা পড়ার জন্য 2012 সালে আমাদের গভর্নর এই যে 2009 সিলেকশন ইনিশিয়াল সিলেকশন প্রসেসটা উনি ক্যান্সেল করে দেন, বলেন যে ডি নোভো সিলেকশন প্রসেস তুমি করবে, সেই ক্যান্ডিডেটকে নিয়ে যারা 2009 ফর্ম ফিল আপ করেছিল এবং তাদেরকেই তুমি সুযোগ দেবে। এবার সেই বেসিসে হলো কি আপনার 2010-এ যারা রিটেনে যারা অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছিল তাদেরকে আবার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হলো, তাদের পরীক্ষাটা হলো 2014-তে। There is one allegation, একটা allegation ছিল যারা 2009 পরীক্ষা দেয়নি এরকম ক্যান্ডিডেটরাও 2010-এ পরীক্ষা দিয়েছে। সেই পার্টিকুলার যে ইনিশিয়াল সিলেকশন প্রসেসটা সেটা তো আমাদের গভর্নরের অর্ডারে সেটিসাইড হয়ে যায়, আর আমাদের ওই পার্টিকুলার যে নোটিফিকেশনটা হয় ওখানে বলা হয়েছিল যে যারা 2009 একমাত্র সেই ক্যান্ডিডেট সেই ডি নোভো সিলেকশন প্রসেসে। আমি participate করতে পারবে। ইয়োর লর্ডশিপ, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে 2010-এ যারা অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছিল রিটেন পরীক্ষার জন্য তাদেরকে আবার 2014-তে অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হলো, এবং সেটা তারপরে 2014-তে যারা রিটেনে যারা পাস করলো তাদেরকে ইন্টারভিউ ডাকা হলো, তারপরে প্যানেল তৈরি হলো, 2021-এ প্যানেল পাবলিশ হয় এবং 2023-এ প্যানেলটা এক্সপায়ার করে যায়। এবার ইয়োর লর্ডশিপ, এখানে এই ক্যান্ডিডেট ডি নোভো সিলেকশন প্রসেসে কোনো পার্টিসিপেটই করেনি। ও
Oh. আপনি একটু কাইন্ডলি যদি আপনি No, I understand. Renewal for selection process এ যদি সে participate নাই করে, করে তাহলে এখানে cut off date marks কোনো no relevance. আমার File your report. File your ইয়েস report. আমি অলরেডি ইনস্ট্রাকশন নিয়েছি ওনার 2010-এ আপনি একটু কাইন্ডলি কনসিডার করেন যদি পেজ তারপরে বলছে রিভিউ আমি করিনি পেজ 27 পেজ 27 এটা 2010-এর অ্যাডমিট কার্ড ফর লিখিত পরীক্ষার জন্য আপনি যদি একটু দেখেন ডেট অফ এক্সামিনেশন 25/7/2010। এবার আমি একটা জাস্ট স্যাম্পল দেখাচ্ছি যে যারা 2010-এ যারা পরীক্ষার্থী ছিল তাদের 2014-তে অ্যাজ পার গভর্নর অর্ডার আমরা তাদের আবার নতুন করে অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করি। But he was not Yes. he never applied in Never 2015. applied in the 2014, which was Malota held in pursuant to the order of de novo selection process. But was there any requirement that they have to apply again? No, there is no such requirement, but the issue is he never participated in the selection process of which was held in pursuant to the order. Of course. Therefore, 2014 he never participated. Never participated. So What was was there any requirement that a candidate who applied under into 2010 is required to apply again in 2014? 2014-এ ওনাদের অটোমেটিকলি ওরা পাবে, কিন্তু উনি তো পার্টিসিপেটই করলেন না। আমি আমার ইনস্ট্রাকশনটাই আমি প্লেস করছি। You file your report in the form of affidavit. Trust me. আর মাই লর্ড এই জাজমেন্ট আর একটা হচ্ছে ওই এখানেও আমাদের হাইকোর্ট বলছে যে রিট কোর্ট আগের মানে রিভিউ এর আগে রিট প্রসিডিংস এ না পার্টি থাকলেও সেটা রিট কোর্ট আগের অর্ডার রিভিউ করতে পারে। আর আমি শিবদেও সিংটাও দিয়েছি। No, this is not a No, my lord, in review other process. matters. So far in other for other No, other- review is always order 47 is open. No, the Honorable Supreme Court has held that order 47 is not required. The read court can review the order passed by the coordinate bench for the Order 47, scope of order 47, mutatis mutandis with the appeal. My lord, If even you are not a party to a suit, you can take the appeal with the leave of the appeal, after getting leave of the court. no, my lord, the Same principle Shivdev apply Singh in has case of for review under order 47. But here, যেটা আপনি বলছেন যে শিবদেও সিং এ বলছে যে রিট পিটিশন করে ওটা চ্যালেঞ্জ no, this was interpreted yesterday that Supreme Court in Tumpa Saha explained that in parties aggrieved by the order may take challenge it or in accordance with law. The two question arises. What is in accordance with law? Can you seek modification of the order of the coordinate bench Yes, my lord. The by my lord, your subject to prayer is extension of the cutoff time. date? Review to that extent. Review to that extent, whether it is Yes, permissible subject to my lord's kind correction. Shivdev Singh or in accordance with law means you have to prefer an appeal. leave to appeal, my lord. But you know that if an order is affirmed in appeal, then review is incompetent. Now, this issue has been affirmed by the division bench in other matter. Extension not permissible. Yes. For those who have gone case. So how can this court can look into the matter? Though this is standing in my lord, completely my lord, different position. Subject to my lord's kind correction. That আরেকটা- order was a consent order, my lord. That order was consent. Again, I have to repeat it. You must be knowing that. Well- Initially, this was a consent order. How the consent was given, I may not accept it. Somebody is coming with allegation there was a huge corruption, something has been done. Now, the proposal of the council is very well. Those who have filed lead petition, we are giving them appointment. So the main allegation of corruption may not be dig into. Maloti, in This our was the compromise. Maloti, in our case, Maloti, from the very beginning we have disputed because it was a concession given in court itself. We have filed our No, appeal. Mr. Prasad, what Yes. happened? Then what was the consent? A petitioner is coming, saying there are corruption, then the DPSC is saying, don't
dig it, I do not want to open it, better you get the job. Consent given, matter ends there. Then it was consent travel to the division bench affirmed it, that if you want to dispute rightly, if you want to dispute the recording of consent, go to that particular court, Yes. not on merit. Then when it was taken to the learned single judge, he thought that no, when you are disputing the consent, Yes. I'm recalling the earlier order. Travel to Supreme Court. Yes. Supreme Court said, no, this cannot be recalled in this way. Order set aside. One liner. Parties agreed by this order may challenge it in accordance with law. Then who are the parties? Parties to that proceeding alone, or whoever they are affected by this order. This question was interpreted yesterday that parties means parties to the PAT proceeding only. Secondly, in accordance with law means reopening or review of the judgment of the coordinate bench or assailing the order in appeal. My view was you have to assail it in appeal. Now what happened in another DPSC, this consent and all these cut-off dates was challenged in a division bench. Division bench affirmed it. No, you have no right to. Then what is the position before the My lord, single bench? in the I know that what you can say, that if a irregularity, illegality is pointed out in a writ petition which cannot be compromised, giving go by everything, get your job. Don't agitate this issue. You know, I do not want to put the harsh word for this, but it has happened. What can be done? My lord, may I humbly submit one thing, my lord? The course that my lord has indicated, this has been happened only in case of Malda DPSC. We have filed appeal. Principle is same. Yes. 4 Up to DPSCs, Yes, 4 DPSCs. but the principle is same. Yes. Cut-off date fixed. Those who have approached the court within that period, they will get the job. Yes. Irrespective of irregularities, illegalities, whatever they are there, let it be there. My lord, only one thing that I want to point out, my lord, when the consent order was recalled in the bench who has passed the consent order, my lord, the honorable single bench has been pleased to place all the matter before the bench who is having the determination for a consideration on merit. And we are very much happy with that order. But the affected party has gone to the Supreme Court and challenged, and honorable Supreme Court, my lord, has restored the consent order. We have fought our, my lord, level best. In our case, my lord, we have fought our level best. No, nothing can be done in view of the fact that Supreme Court, as the Supreme Court the has. division bench has affirmed the order. Yes, and another, my lord, in our case also. You cannot reopen it. But the liberty was granted by the Honorable Supreme Court, my lord. Liberty has been granted. You interpret it. You interpret it. One of your learned friend interpreted only parties to that proceeding. But I shall place those judgments. And in accordance with law, according to you, would be reopening the issue before the learned single judge again, though the division bench has affirmed the order in from another DPS. And in our Malda DPSC ক্ষেত্রেও already cut-off date has been affirmed by the division bench. আমাদের কেসেও your lordship, আমি আমার অর্ডারটা আপনাকে দিই। না, যেটা আপনাদের কেসে হয়েছে সেটা হচ্ছে কনসেন্টটা ডিসপিউট করতে গেলে Some person, no, এটা জাস্টিস হরিশচন্দ, এটা আমার ইয়েস, সেটা হয়েছিল, কিন্তু জজ সাহেব যেটা বলেছেন যে কনসেন্ট যদি আপনি ডিসপিউট করতে চান তাহলে আপনাকে সেই কোর্টেই যেতে হবে। না, এটা এই ইস্যুটা ছিল কাট অফ ডেটটা এক্সটেন্ড করা যায় কিনা, সেটা প্রথমবার আমাদের ডিপিএসসির মামলায় জাস্টিস হরিশ ট্যান্ডন বললেন না, কাট অফ ডেটটা ইনফ্লেক্সিবল, তুমি এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবে না। এই অর্ডারটা হয়তো আইলটকে দেখানো হয়নি, আমি এটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, রাখি চক্রবর্তী, কেননা সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু কনসেন্ট অর্ডারটা রেস্টোর করে দিয়েছে, এই অর্ডারটা এগেইন রিভাইভ করে গেছে। ইওর লর্ডশিপ, আপনি যদি দেখেন এন্টায়ার ইস্যু হ্যাজ বিন ডেল্ট উইথ। এখানে যারা ওই কাট অফ ডেটের পরে যারা মামলা করেছিল তারা গিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে বলে আমার লার্নেড ফ্রেন্ড ইজ দ্য আর্গুইং কাউন্সিল। হ্যাঁ, অ্যান্ড
সেখানে গিয়ে তারা বলেছিল যে আমরা কাট অফ ডেটের পর মামলা করেছি, আমাদেরকে এই অর্ডারে বেনিফিট দেওয়া হোক। তখন আমরা এই অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চ বললো যে এই কাট অফ ডেটটা ইনফ্লেক্সিবল, ইট ক্যান নট বি চেঞ্জ। একটু দেখান তো কোন জায়গাটা। আমি আপনি প্যারাগ্রাফ পেজ 5, পেজ 5, এটা প্রথম অর্ডার এই ইস্যুতে। হুম। কিন্তু Phase এরপরে 3 সুপ্রিম কোর্টের এই অর্ডারটা এসেছে। এরপরে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের এই রিম্পা সাহাতে জাজমেন্ট দিয়ে বলেছেন যে ওটা চ্যালেঞ্জ করা যাবে। ইফ দ্য পার্টিজ অ্যাগ্রিড বাই দ্য সেট অর্ডার ক্যান অলওয়েজ চ্যালেঞ্জ দিস। What is the date of Rimpa Saha? মানে 23rd January 2025, 20th January 2025। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ল যদি থাকে, দেয়ার আর সেভার, মানে এভিনিউ ইজ ভেরি ওয়াইড। সব তাহলে লয়ের এন্টায়ার অ্যাসপেক্ট সবকিছুকে কনসিডার করতে হবে। বা এখানে যারা মাইলরের কাছে আসছেন তারা সবই আনসাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট, কেননা তারা মেন প্যানেল এবং ওয়েটিং লিস্টে তারা কেউ ছিলেন না, এবং তারা এসে বলছেন যেহেতু লেফট আউট ভ্যাকেন্সি। আপনি তো পার্টিসিপেটই করেননি। না আমি তো এই ম্যাটারে উনি পার্টিসিপেটই করে। আসুন আসুন আসুন। অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে আমি অ্যানেক্স করেছি। 2010-এর ওটা, এই 14-তে তোমার ওরা পার্টিসিপেটই করে। এই দাও এম্পায়ার ডিউন। But then my lord, I think it's whether there is any additional admit card or not, my lord. No, let him file a report. Yes, yes, And in the meantime, if you want to dispute the report, As a then by you come with your counter by exception. way of exception. তাহলে একটাই প্রেয়ার, ইউর লর্ডশিপ, উনি যেন তার অ্যাডমিট কার্ড ফর 2014 এটা যেন ডিসক্লোজ করে। ঠিক। Well, let him disclose first. হ্যাঁ, I'm granting you leave to file a supplementary affidavit. Leave as paid for granted to the petitioner. যেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট, আমাদের ওয়ান অফ দ্য ডিভিশন বেঞ্চ আমাদের হাইকোর্টের, উনি বললেন যে আনসাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটদের জন্য তুমি একটা অ্যাডিশনাল প্যানেল তৈরি করো, যদিও মেন প্যানেল ওয়াজ এক্সপায়ার লং ব্যাক। সেটা সুপ্রিম কোর্টে অ্যাসাইড হয়েছিল, ইয়োর লর্ডশিপ, আমাদের বোর্ড অ্যাপিল করেছিলেন, এটা 2014 ডেটের অ্যাসপেক্টে। সুপ্রিম কোর্ট বলল যখন প্যানেল একবার এক্সপায়ার করে যায়, দেয়ার ক্যান নট বি এনি ফার্দার অ্যাডিশনাল অর এনিথিং ক্যান নট বি ডান। Kindly provide it. Kindly provide it. But আমি এফিডেভিট অফ সার্ভিসটা আজকের মধ্যে আমি ফাইল করছি। পার্লামেন্ট আমি স্টেটের হয়ে অ্যাপিয়ার করছি। অবিভাগীয় 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 উচ্চ বেতন কি বেতন আমি এমনি আমি পাচ্ছি না, আমি এমনি এই দুটোকে রাখুন, যখনই কাট অফের কোশ্চেন আসবে না, হুজুর, আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছি, আর আমি come to your original language. I'm for the state lordship led by Mr. Bimal Kumar Shai. He is on legs from 35 court number এই 35. ক্যাটাগরি স্কেল অফ পে
your lordship order, court fees and video service. Deficit court fees there? Already. করে দাও। Grateful lordship. For the Dinajpur, he was there, lordship, he just went to court. এটা দিনাজপুর নয় এটা। এটা 11 গ্রেটফুল লর্ডশিপ দাদা দিয়ে গেলাম I am for the petitioner, my lord. I'm for the state, my lord. Only one petitioner. There is also that, A category. well, Lordship, Mr. Shanar is leading me in this matter for the board, lordship. what is He is on his legs, lordship. কে আগের সপ্তাহ টাইম সুবীর ওনারা অ্যাডজার্নমেন্ট নিয়েছিলেন My as my learner senior is there, he can, if you want to submit, I will take না the না note. এটা বললে একসাথেই করতে হবে। স্যার আপনার পার্টটা আপনি না বলুন এরকম করে আধাআধি করে হবে না। কোর্টে অসুবিধা। বিষয়টা কি আছে এটা? অ্যাডিশনাল এটা 2020 অতিরিক্ত প্যানেল ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 2020 recruitment process. নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী আমাদের উপর একটা ডাইরেকশন ছিল ওই ডিসক্লোজ করার জন্য টোটাল। Lordship, affidavit has already been exchanged. ওরা ওরা একটা হ্যাঁ ওরা যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টকে ওরা ব্যবহার করতে চাইছে। আমার মতে জাজমেন্টটা এখানে কার্যকর নয়। না ওনারা আপনাদের প্রেয়ার ছিল যে এই 5% যে অতিরিক্ত প্যানেল এটাকে পাবলিশ করা হয়নি, এটাকে পাবলিশ করে রিক্রুটমেন্ট দাও। ওরা বলতে চাইছেন যে অরিজিনাল প্যানেল সেটা এক্সপায়ার করে গেছে, তো অরিজিনাল প্যানেলের সঙ্গে এই অতিরিক্ত 5% প্যানেলের কোনো সম্পর্ক নেই। আচ্ছা বোধহয় দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি বলেছিলেন যে অরিজিনাল প্যানেল এক্সস্ট করার পরেই অ্যাডিশনাল প্যানেলের তৈরি করার নিয়ম। যায়, সুতরাং এর সাথে এর কোনো কোনো সম্পর্ক যোগাযোগ নেই। যাই হোক, সুবীর যখন নেই তখন So Monday, না, তাহলে নেক্সট থার্সডে করো। next Thursday. prayer for না, adjournment এইভাবে হয় নাকি? কোর্টের অসুবিধা। দক্ষিণ দিনাজপুর on behalf of আমি অর্ধেক the Board of Primary টাইম ঠিক আছে। accommodation is paid for, Hmm. allowed. Uh, When? Thursday, lordship. সামনে বৃহস্পতিবার। Thursday. না এই বুড়াও এই দেখো খাতা দেখো 27th. আমি বলে দিয়েছি আজকে। জজ সাহেবের তোমার যদি নামটা দিয়ে দাও। ডায়েরি দেখা যায়। তারপর ওনাকে নিয়ে এসে বসিয়ে রাখবো, হবে না, এটা হয় না। কি আছে এই, তোমার দক্ষিণ না উত্তর? কোথা থেকে? ওই তো লেখা আছে। আপনার ডিভিশন বেঞ্চ দিয়ে দিই। 12টা তাও তুমি তো 27 থাকছো তো। হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে। হ্যাঁ ওটা বাংলাতে লিখেছি। ঠিক আছে। দেখা The যাচ্ছে। hearing of the দেখা matter দেখা। will be taken up at 12 noon, 12টা 12 হ্যাঁ? 12টা। on 27. 2 p.m. from 2 p.m. division bench. এই ওকে বলে 27 দিও। তারিখ 12টা, স্যার বলে দাও। টুডে ইজ আ লর্ডশিপ, বাংলায় মামলা নিচ্ছি সেজন্য বাংলাতে নামটাও লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ বাহ বাহ সব বাংলা, এভরিথিং বাহ। ইজ ইন বেঙ্গলি। ভালো লাগলো। 27 তারিখ 12টা। এই 13 লিখেছি Order. 13 দিয়েছি Hey, Mr. Bhattacharya, please come once. I have a query. এই বন্ধ করো তো।
তুমি কখন আসছো? দেখি না ছাড়েন না। না Please, সর্বদার এই মামলাটিও আজকে দৈনিক লিস্টে 13 নম্বর ক্রমিক সংখ্যার মতোই দেখি পাঁচ না এটা অতিরিক্ত ও এটা তাহলে ফর দ্য টাইমিং এটা লিস্ট আউট অফ লিস্ট হোক। ব্রিফ আনিস এটা 20 প্রসেস প্রিয়াঙ্কা নস্কর 20 প্রসেস 20 প্রসেস আনট্রেন 16 প্রসেস হলে প্রিয়াঙ্কা যাবে You are required to file affidavit in opposition. এটা তো আউট অফ লিস্ট করতে হবে প্রিয়াঙ্কা নস্কর 16 প্রসেস আনট্রেন আনট্রেন্ড 32,000 Pending Supreme Court. নো পেন্ডিং ডিভিশন বেঞ্চ 32,000 MAT 873 Model order on this issue. 5% order. No, acha, in level. The দরখাস্তকারীর জন্য 310 এর কি আমি বলতে পিট দরখাস্ত সামনে হাওড়া ও হাওড়া 310 না না বোর্ডের হয়ে আমি অ্যাপিয়ার করছি subject matter, অবিবাহিত কন্যা 1978 সালে আমরা করতে পারি পেনশনের জন্য দরখাস্ত করেছে Sobita Rai judgment এর পর। হুজুর নেই রে আমি Who is for the সার্ভ সবাইকে সার্ভিস করা হয়েছে হুজুর জাজমেন্ট কি এটা কি চাইছেন state কে ফ্যামিলি পেনশন আমার কিছু কিছু আমি নেই no representation of sub copy. হুজুর করছে Your representation is pending. রিপ্রেজেন্টেশন ইজ পেন্ডিং Where? লাস্ট পে 31 নম্বর পাতায় হুজুর P4 আবেদন So আপনি চাইছেন যে ডিআই এটাকে কনসিডার করুন এটা কনসিডার করুন। বিবেচনা করুক Serve him a copy. Model order you have. হুজুর এটা দিচ্ছি মডেল অর্ডার আমার কাছে নেই আমাকে যেটা আছে সেটা আছে regarding Sobita Rai. সবিতা লার্জার Sobita Rai is there. Larger bench. Considering this, I have already directed some matters. কার কাছে আছে বলুন তো?
Family pension. Daughter, Unmarried daughter. unmarried অবিবাহিত। daughter. That is regarding pension. পেনশন এটা পেনশন Family pension. সুবিতা খুটিয়া, কবিতা করছে। সবিতা খুটিয়া খবর দিন তো, বা সৌরভ মিত্র, আচ্ছা। 500 বার। আচ্ছা। আর এই এনগেজমেন্ট সার্ভিস Three 06. I think you are some order. appearing. 306. Item now 306. কি হয়েছে? এটা 308 এটা 308 Oh, give your appearance. Plus. 306টা ডিসমিস বা ডিফল্ট? হ্যাঁ, ওটা নামটা দিতে হবে না? রেকর্ড করে দিয়েছিল। না, এটা করে দিতে হবে। ঠিক করে দেবো। ওসব করে দেবো। For the state. একটু রাখো, খবর দাও এখানে। সুবিতা খুটিয়া, আমি ইনফর্ম করে নিয়ে আসুন, আমাকে ধরে করে দিচ্ছি এটা। এর কাগজ দাও। অপর মামলা আছে করে চলে যাবে। 309 এই এটা নাও। এগুলো এখানে এরকম করে ছড়িয়ে আমি পিটিশনারের হয়ে আছি লাস্ট ওকেশন রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টের এগেইনস্টে আমি একটা এক্সেপশন দিয়েছে। প্রেয়ারটা কি? প্রেয়ার ইন্টারেস্টের জন্য ওনার এটা বলো। মানে রিপোর্টটা যেটা দিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু কোথাও উল্লেখ করলেন না যে রিট প্রেসিডেন্টের এগেইনস্টে অথরিটি আবার একটা অ্যাপিল করেছিলেন, সেই অ্যাপিলটা কিন্তু ডিসমিসড হয়েছে। ও কোন সেই appeal- অর্ডারের এগেইনস্টে? হ্যাঁ? কোন অর্ডারের এগেইনস্টে? অনারেবল জাস্টিস ডিকে বাসু যে অর্ডার পাস করেছিলেন, এইটা তো 1983 মামলা। সেখানে এরিয়ার পেনশন এরিয়ার স্যালারি আমার 5 বছরের বাকি ছিল 83 সাল থেকে 92 সাল অব্দি। সেইটা কন্টেম্প্ট করার পরে পেমেন্ট হলো 2024 সালে। তখন ওনারা এই রিপোর্টে যে অ্যানেক্সার গুলো লাগিয়েছেন যে এগুলো সেগুলো প্রডিউস করেছিলেন জাস্টিস ভট্টাচার্যার কাছে। ভট্টাচার্য এইসব দেখে নিয়ে আমাকে লিবার্টি দিলেন, তুমি এটা যেহেতু এটা কন্টেম্প্ট পিটিশনের মধ্যে রয়েছে ফর ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টের জন্য, তা আমি সেটা ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করছি। কারণ আমার টাকা এটা পড়ে আছে 1983 থেকে 92 মানে 2024, সেই টাকাটা কিন্তু ওনারা ব্যবহার করেছে। তো সেখানে আমি এন্টাইটেল বিষয়টা আমি সেই এক্সেপশনের মধ্যে ওটা লিখেছি। আর প্লাস এখানে আমাকে লিবার্টি দিয়েছেন বলে আমি ফাইল করেছি এবং আমি আশা করছি যে আমি এটা ওই entitled। অর্ডার কন্টেম্পটের অর্ডারটা কোথায়? ওখানে লাগিয়েছি তো আপনার কোথায়? আগের পিটিশনে এখানে মূল রিট পিটিশনে? হ্যাঁ 13 নম্বর পাতায় মূল Annexure P2, অপারেটিভ পোর্শন ওই 14 লাস্ট প্যারাগ্রাফটা থেকে শুরু, লাস্টের আগেরটা। অ্যাকর্ডিংলি কন্টেম্প্ট পিটিশন ডিসপোজড অফ, অ্যাপ্লিকেন্ট হ্যাজ গ্রিভান্স টু নন পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট এন্ড এরিয়ার্স ডিউস টু দ্য ডিলেড পেমেন্ট, applicant shall be liberty to take steps in accordance with law. আপনি কোনো রিপ্রেজেন্টেশন দেননি না? So take steps means you have filed a new writ petition. He has not applied for. No, take steps. Liberty yes. was granted. Yes. She has filed in this new writ petition, paying interest Paying for the interest. period of 3rd March 92 till 6. What is the total amount paid? কত টাকা দেওয়া হয়েছিল? My lord, in my report, my lord, I have stated. 93 My lord, 97,388 has already been Yes. paid. In my report, my lord, second page. কোথায় এটা কোথাও বলেছেন আপনার পিটিশনে? টোটাল অ্যামাউন্ট হ্যাঁ বলেছি ওইটা ওই অর্ডারের মধ্যেও লেখা আছে। অর্ডার মধ্যে লেখা জাস্টিস রয়েছে। সৌগত ভট্টাচার্যের, মাই লর্ড জাস্টিস 13-14তেই তো আছে ওটা লেখা। 97,338
হ্যাঁ। Yes, my lord. Paid to This is the the total at amount. post এটা page total 14, amount. my lord, middle portion, হ্যাঁ। it is, my lord, mentioned by the honorable court. My lord, thereafter, he has not made any application for, my lord, arrear, interest, sorry, Interest. Where interest. to make the application? My lord, in the order, my lord, it was directed, my lord, that What is the he bank has to interest take today? steps. What is the bank interest today? Bank, Savings account bank interest? bank interest now, my lord, savings account, I think, my lord, up 5, 5%, 4% এর মতো নাকি? My lord, one thing is 1983 to 92. That time, Lordship's Honorable Court, Mr. Honorable Justice Bhaskar Bhattacharya 2000 পর্যন্ত দিতেন 12%, 2005 পর্যন্ত দিতেন 8%। আমরা অনেক মোটর অ্যাক্সিডেন্ট এবং অন্য করেছি। না না, আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন এবার করলে আমি- ভালো হতো। আপনি ডাইরেক্ট পিটিশনে আসার আগে ইফ ইউ মেক, না। যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন করতেন তাহলে ওরা একটা কনসিডার করতে পারতো। এটা তো analysis, আমি একটা জাজমেন্ট পাস করছি, ওনারা যে আমাকে লিখিয়ে নিলেন এটা যে কতখানি বাজে, মানে ঠিক নয় এই কি বিষয়ে। লিখিয়ে নিলেন? কোথায় লিখিয়ে নিলেন? হ্যাঁ, এই যে লেখাটা রিপোর্টের মধ্যে দিয়েছে না, যে এইটার জন্যই তো আমাকে এক্সেপশন দিতে বললেন আপনি। কোথায়? এখানে যেই আমরা কি দেখাবো? Wait, let me see where it is. The written submission on 6/2/24 stated he has already received the rest amount, no grievance, আমার কোনো পাওনা নেই এটা। no grievance. হ্যাঁ, এইটা যেদিন পেমেন্ট করলেন সে আমাকে ডাকলো, ডেকে নিয়ে পেমেন্ট করলো, নিয়ে বললো এটা লেখো। Now, this carries no Yes. sense. হ্যাঁ, This does not take away her right to. No, thereafter pass the তো এইটা court পারে না, passed সেই out. জন্য এখানে না না, সেটা কথা না। আমি যেটা বললাম যে উনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করলে যে DPSC কে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি, ডিআই হবে মনে হয়। এটা তো তাহলে টাকা তো আপনারা নিয়ে রেখেছেন এতদিন করে। এক্স্যাক্টলি, কোর্ট তো বলেছে যে স্টেপ নেওয়ার জন্য। কোথায় করবে সেটা? Step কাকে মানে- করবে? DI or the My lord, DI has, my lord, submitted the report before your lordship. DI লাস্ট প্যারাগ্রাফে বলেছেন এখানে যে আমি দিতে পারছি না। আচ্ছা, অন্যদিকে আসুন। My lord, মানলো একটা জাজমেন্ট আছে, আমি দেবো কি? For what? এই যে এরকম লিখিয়ে নিলেন, না না, ওটা কোনো দরকার নেই। ওইটা তো ওখানে কনসিডার হয়েছে।
ইংরেজি এটা করো। ইংরেজি করো। For the Howrah DPS Lordship. My lord, I have humble prayer before your lordship. Kindly give me 7 days time to file an amended application for amendment of prayer, my lord. Ashif, this matter is fixed in on Monday. The issue of 2009 process, Howrah DPSC, list of dates has to be submitted by Mr. Sannal. Concerned respondent and appointees give appointment to the petitioner. Why? Appointment to the petitioner. Appointment, salary with interest. No, my lord, they have a primary teacher concern. No, first of all, appointment Appointments, my lord. with effect from date of appointment. Private respondents. My lord, private respondent without having a marks, eligibility marks, he has appointed. But my clients who has the eligibility marks but did not 2009 process filed in April 2024. Illegal appointments. Give me appointment on that post, and those who are illegally appointed. No. Who is there? How the respondent number 6 has been served? How the respondent number 6 has been served? my lord, one indulgence, my lord. I have served the copy, but the affidavit of service has misplaced, my lord. Kindly give me a liberty to file a fresh copy to serve upon এগুলো কি হলো? এমনি কিন্তু আজকে আমার Grateful. I'm for the DPSC Hooghly. Well, I'm for the DPSC preliminary. I'm for the DPSC Nodia. My lord, last occasion, my lord has directed to file affidavit to the boards, but till date, no affidavit. Lordship, may I pray for an extension, Lordship, because this is a matter of My first 2016. question is, my lord, the writ petition is unmaintainable. why? Because there are 69 writ petitioners, different district, different selection process. How they authorize one person to file the writ petition? No, I don't follow. Different selection process. No, my lord, it's related to 2016 selection process, my lord. They have all Maybe, parties. but different district, how is it possible? I am asking myself. My lord, One person come and file a writ petition without, very well, my lord, the authorization letter is required. I am praying before your lordship. File the authorization letter. Well, let me understand in which selection process you my lord, it's participated. related to 2016 selection process. All of you had participated. We have all participated over Show your admit cards. My লিখতে my lord, kindly check page for come to page 41. On there are lots of 34 onwards. Yeah, I have annexed the admit cards, and they are qualified. That also I have annexed. This is a TET certificate. My lord, this is the admit card, my lord. Page 34, my lord. 34. 34, my lord. Annexure P2, my lord. There onwards, I have. No, this is TT admit card. Yes, my lord. 2016 selection process. You are allowed to participate on that. Into one point. My lord, one Sumiti Rai from Jalpaiguri. It is on number 32. 32. Why he has filed here? Why are you showing you? Let me understand one thing. Yes.
They all wait. Don't cut everything short. Everything cannot be sliced down to 5 inches. Tell me, this is the admit card of yours in TET 14. It is the same admit card by which you were allowed to participate in the 2016 selection process. Lordship. Yes. Where is the notification of 2016? Selection process initiated by board. Lordship. My lord, I can show the rules, my lord, on page. I want to see the employment notification. Where is the employment notification? Notification. The solo notification. You don't show. All of you participated. What is the commonality in these petitioners? My lord, in this petition, petitioners are praying for 5% additional panel for the recruitment of 2016. So they were in the additional panel. My lord, no, they are seeking for that one. All the prayers are there, Lordship. No, 2016, no panel. Allegation is no panel has been prepared. Yes. They are alleging that. As it really a panel was prepared? Lordship, panel was prepared and panel has already been exhausted. No, my lord. And the repetition is filed in 2024. You may prepare Lordship, it in Lordship. 2010. Lordship. Have you prepared a panel of additional Additional panel. Lordship, additional panel was not required as the vacancy was fulfilled in the 2016 recruitment process. Oh, there So was what no- is the requirement of additional 5% No additional panel? requirement. If there is no requirement, Lordship. There was no situation Lordship. for creation of an Lordship. additional panel, as all successful candidates Lordship. participated in selection process and they joined. It is your Lordship. case. Lordship. Therefore, there is no issue. No issue of scope for preparation additional of any 5%. additional panel. Even the rule says that if the After exhaustion of the original panel, Lordship. if If it is required. found that some candidates did not join, Lordship. either even after selection, everything, there are some posts are lying vacant. Then from 5% additional panel, they will be appointed. So is it, you have to wait till the original panel is exhausted for preparation of additional panel? Lordship, after taking back all the candidates who are paneled, after exhaustion of that, we will find that if there is requirement, then we will publish the 5%. Therefore- That is the rules. Therefore, according to you, and this is according to you, the rule, the first we have to exhaust the Main panel. Then the If question of, question arise, then only. then otherwise you can no. have two defense. Since all candidates have joined, Lordship. there is no occasion to create an additional panel, Lordship. right? Lordship. This is the only situation you Lordship. may say. So the defense of yours in other matter, that the original panel since has expired, life of these It has already expired. there is no question of creation of an additional. Yes. It does not lie. The life of the original panel has got no connection with the preparation of the additional panel. Unless the main panel is exhausted, and we I'm putting it very simply, Mr. Lordship. Chaudhary. If this is your interpretation, then the original panel has got no nexus. Original panel means the life of the original panel has got no nexus with the additional panel. Can I Not proceed? life, Lordship. As in the panel, it is already described that within this date you have to join. The candidates have to join. If they doesn't join, we will find out that these candidates are these posts are vacant. Then we have to, as per the rules, we have to make a additional panel. And as per the This rules, is if one. no This is non-joining is there, This is one. Lordship. Of course, after panel is prepared, after allowing the eligible candidate to join in the counseling or in the recommended post, then only question comes that whether additional panel is required to be
Published or not? Rules, Lordship. Published My lord, or I am appealing for the petitioner in this matter. the parties, a candidate is coming and alleging that no additional panel has been prepared. Your answer, the logical answer would be there was no necessity of creating. But you cannot say that since the original panel, life of the original panel has expired, we cannot prepare. And As I Lordship, take it from you. Lordship. And another thing, Lordship, when a second recruitment process, already elapsed. Two processes have after 2016, 2020, and 2022. So, Lordship, if there Stick around with your own stand. Stick No, around. I'm standing, Lordship. No, stick around. You cannot say My that lord, in this matter, I am appealing for the petitioner. panel has expired. Therefore, there is no question of creation of a additional panel. Because according to you, additional question of application of the additional panel comes only when after making all effort to fill up the original panel. If you fail due to the non-joining or otherwise, then only additional panel. Therefore, the life prima facie appears. The life of the original panel has got no nexus with the additional panel. But, Lordship, if the additional panel is prepared, that has to be within that year. Because the panel life, the original panel life is for 1 year. Then you after are again publication. shifting from your. No, not shifting, Lordship. I'm not shifting, Lordship. Original panel life is for 1 year. And if I found that there is a requirement, then I will publish additional 5. That is not your discretion. And I will take. That is not your discretion. That is This a is statutory liability. Rules that provide. the rule provides, if you put it in that way, that after the exhaustion of the, what is additional panel? Additional panel is a panel to fill up those posts where the eligible candidate had refused to join. This is a simple way. Unless you give the opportunity to those teachers, eligible persons to join, there are no question of additional panel. So within the life of the panel, supposing 10 teachers refused to join or did not join, whatever may be the reason, then your additional panel, from the additional panel, those 10 teachers post will be according to the merit would be fulfilled. Right? Now, I fail to understand what is the difficulty in preparing an additional panel simultaneously with the panel. No, the difficulty is, Lordship, when the panel is exhausted. Done in the year of 2022. Recruitment. Does the rule, there was a requirement in 2022. That is why the how 5% can you additional fill panel. the requirement unless the last date of life of panel goes? Lordship, there are provisions, Lordship, No, in the you are not panel that clear. you have to join within this time. If they don't join, And then that only. is And that is what? not 1 year, Lordship. What, That's you what can, I'm. you can give the scope to join beyond that period. No. I'm not telling that. Suppose in January 1, the panel published, and they have to join within a certain time, not the live. Within that time, I came to know that, yes, these candidates are not joining. Then I am requirement of 5% additional panel. Otherwise, not. No. After ascertaining, then you will prepare the panel. That is possibly is not the rule. Your additional panel will be simultaneously ready. Lordship, may I read the? No. Lordship. Because logic, sense of logic says so. That your additional panel would be ready. If you find that one person did not join, then according to merit, you will select it from the additional. This should be the rule and should be the rational approach and interpretation to the rule. After you detect there are 10% has not joined, then you have started preparing additional panel. Possibly that is not the interpretation. Now, if you say, because of my failure, I could not prepare the additional panel,
and that vacancy goes to the next selection process, or when the next selection process has started, we need not prepare an additional panel. Instead, it should go to the next selection process. You have to justify that action through rule. You cannot have any your choice that this year I have decided to prepare additional panel. Next year I will not prepare the additional No, panel. it is as per, It we have is to not go as that. per rules, Lordship. It is as per rule. There will be an original panel. There will be an additional panel. The 5% significance may be, what is the significance of this 5%? My lord, Why 5% of what? Total vacancy? total vacancy, not total vacancy, non-joining and absent. And then again, 5%. Let me understand first when the additional panel would be prepared. Additional panel will Simultaneously be with the, prepared after exertion of the original panel. therefore, if you are in you are meeting on this point, then unless the council or the board gets a clear picture that how many of the candidates, selected candidates, have joined, right? In this matter, in this sense, Wait. How many have joined? Then the question comes, those who are not joining, 5% of which? yes, 5% non-joining post, non-joining candidate and absent. My lord, kindly consider page 530 with the permission of my senior and page, please consider page 30. What is that? My lord, rules where it is specifically stated about the 5% additional. Tell me what is that? My lord, 5B, my lord, secondly, the commission shall prepare. My lord, rule 6 says that an additional 5% panel of general scheduled caste, scheduled tribe, OBC A and OBC B category, exempted category, X-man service, physical handicap candidate. 5% means 5% of what? My lord, shall be prepared in the same manner as referred in sub rule 5B1 of rule 8. My lord, 5B says that the selection committee shall prepare the following panel as, for the successful candidate who have applied for non-earmarked vacancies. A panel of rule 1, a panel of all the selected candidates in the district, namely unreserved category, comprise of the name of the candidate belonging to general reserved category of the scheduled caste, scheduled tribe, OBC A, OBC B and PH category serially according to the descending order of the merits per existing medium wise. That means that all over whoever have participated over there, it should be the 5% additional panel should be prepared. What is the basis of this 5% panel? Declared vacancy. Declared vacancy. 5% of the declared vacancy. No. Panel will be prepared, Lordship. Additional 5% will be prepared on the basis of non-joining post. How many candidates have not applied at the time of counseling? Then that makes the whole difference. That makes the difference until and unless a finality is reached with regard to the original panel, additional panel cannot be prepared. Absolutely. That is, after exertion of the final panel, then additional panel will come. 5% of non-joining posts. Non-joining posts. And the absent. Whatever. In one, if it is found that 100 posts are lying vacant because of the situation, as you are suggesting, then 5 posts would be allotted for additional panel. It is not that total declared vacancy, if it is, Mr. Chaudhary, if it is total declared vacancy,
5,000 total declared vacancy. 5% comes around 250, 250, 250. 250. Then preparation of this 250 for you, with exhaustion of entire panel. I got your lordship because Then lordship 250 at the Why time simultaneously? you find that 100% has not joined. So according to you, from those 250, according to merit, 100 would be given appointment. 250 vacancy and only 100 will be given. Your lordship is telling that. No. Mind, apply your mind. Two interpretation, if you interpret in two ways, you will be getting two figures. First, if the supposing in a vacancy declared 5,000, then 5,000. 5%, 250 comes. And straightway a panel and a panel of 250 additional panel prepared at the very beginning. This is one situation. The other situation, in 2,500, 2,000 vacancies, only 100 did not join. After you are sure that these 100 will not join, then 5% of which, that means only 5 posts would be available for the additional panel. Then an additional panel would be prepared. What I want to know, what would be the stage of preparation of the additional panel. And what is the harm in preparing both the No. panel And together? secondly, what would be the total number? What 5% denotes what? 5% of what? Of the total vacancy or of non-joining vacancy? Vacancy created due to non-joining or otherwise of the eligible candidate. Mr. Chatterjee's interpretation is, it is 5% of the vacancy which has occurred due to non-joining or otherwise of the eligible candidate. No, if it is that lordship, then out of non-joining 100, only 5 candidates will be selected. Then And what about the 95? 95? We'll go to the next selection process. It will be carried forward to next recruitment process. Here in the instance case, there is a direction by your lordships to file an affidavit to that effect that all DPSC That I have would submitted. say regarding their vacancy. How many vacancies are there in respect of 2016 recruitment process? No affidavit has been filed. Well, Mr. Chatterjee, all these writ petitioners, since are coming from different districts, first of all, answer me whether they were qualified in TET in the same year. Same year, 2014. They participated in the same selection test of Selection 2016 process. under the same category, same. Under the different caste category. Absolutely. Lordship, whether they are trained or not. They are In the year trained. 2016, in the they year have- 2016, trained, untrained, both are allowed to participate. If untrained lordship, then again there are 30,000 appeal is pending. So this is a jumble. Mr. Chatterjee, henceforth, this petition I am not rejecting. So long Yes. I'll be in this determination, I will not entertain this clubbing so many writ petitions. There must be some commonality in between the petitioners. They may have taken out the same selection process, but their subject, caste, Trained, untrained. all these things must be on the same footing. Segregated. They must be in same footing in all respect. Supposing the petitioner number 1 is belonging to general category, petitioner number B is belonging to ST category. Or OBC. OBC now pending to. This is difficult This is very situation. difficult. In Because I can- the pleadings, my lord, what has been stated, the petitioners herein are belonging from different categories such as general, OBCA, OBCB, SC, ST. The petitioner are jointly moving this instant petition against the inaction and illegal action on the part of the respondent authority. West Bengal Very Board. difficult for the court to deal with, Mr. Chatterjee. And my lord, this writ petition is confined to only 7 districts, not the entirety. In paragraph, my lord, 12, if his lordship take paragraph 12, my lord, your petitioner submits that if
the West Bengal Board of Primary Education publish the additional panel, at least 2147 candidates will be accommodated under different category, where from they have got it. Next, till date, the West Bengal Board of Primary Education did not fill up the vacant post of 1630 seats in respect of 7 district of district primary school council. So not the entire state. He is confined only 7 districts. And there are in one paragraph, Millard, on 24th September 2016, West Bengal Board of Primary Education published a notification declaring total 42,949 vacancies for the TET 2014. Next one, he said, Millard, that the West Bengal Board of Primary Education did not publish the additional panel of 5% different categories as indicated in the recruitment rule 2016. Next paragraph is, Millard, is confined to 7 district and 2147 and 1630 seats. Next is, your petitioner states that in respect of all district primary school council in West Bengal, the West Bengal Board of Primary Education never published additional, same repetition. Now here, Millard, The appointment would be council wise, district wise. district wise. District wise. Recommendation would be 2016 was district-wise. 60. District- Additional panel will be district wise. District wise. Lordship. That is not the position. Sorry, my lord, because the But term of No. position is that, my lord, board publish the result. So board publish this result, that means board ought to publish as a whole. No, Kindly Lordship. see the 2016 was the definition of district wise panel. Definition of panel. is 2016 there, was my lord. district wise panel. Definition In 20 is from 2020 it was state wise, Lordship. published by the board, and board publish this panel ought to publish. Give me one simple answer. Board is the recommending authority. Yes. DPSC the appointing authority. There will be district wise appointment. When there is a district wise appointment, board may be under the obligation to publish the additional panel and panel. The panel is district wise or panel is whole state wise? Board publish the whole state-wise, district-wise panel for the whole state. Yes, the whole But, state. but It the is board. district wise panel. There will be additional panel district wise. Yes, as There per will the, be obligation on the part of the board to disclose the non-joining vacancy district wise. Yes. Then how the petitioners who are belonging to different Different categories. may I satisfy? We will leave out. Very difficult. Because And no, petitioner there is no well such aware of difficulty. the fact, Millard, Because this of that question manner- might comes there with regard to maintainability. Paragraph 14, Millard, what is said, Millard, contention your regarding petitioner the states that West Bengal Board of Primary No. have to prepare a state-wise panel, for all over the vacancy of 42,000 primary posts all over the West Bengal, as such petition is maintainable. Kindly see the. Here, Millard, in paragraph 12, he said, Millard, that he is confined to 7 districts. Suddenly, Millard, he said, Millard, No, 42,000. what he has said now. Mr. Chatterjee, the practical problem I am telling you. Ultimately, district-wise panel, ultimately district-wise additional panel. Why don't you club the petitioners who are of the same district? I may direct the board disclose the non-joining vacancies in Howrah district, supposing. So that I can consider that you are making it complicated. How many petitioners are of the, now, if you see this description of these petitioners, let us go by their address. District 24 Parganas South, 1. 2, Purbo Bardhaman, 3, Swarupnagar, 24 Parganas North, 4, East Millard, 24 Parganas North, 5th, Hooghly, 6, 24 Parganas North, 7, 24 Parganas North, then Bankura, District number 9, Very difficult. District number 10, Dakshin Chatterjee, Dinajpur, you are making your things complicated. Nodia, Howrah, Now, Jalpaiguri, if you take this petitioner number 2 is from Purbo Bardhaman. And from 3 onwards, they are from 3 and 4 north. Again 6 north, 7 north, 8 north.
my lord, 2016 selection process, I give some time for giving the whole picture. In the year 2009, my lord, will this is the advertisement district wise. Because at that point of time, in pursuance of 2001 rule, district wise DPSC published the advertisement. But in the year 2016, board published the advertisement, and not only that, my lord, a petitioner belonging to a particular district, that doesn't mean he fill up the form for the district. That point of time, there was not the rule position. Suppose in TET, kindly take one of the TET admit card. No, that was not that. In suppose, my lord, Mr. Samim, yes, my lord, give me some time. Otherwise, my lord, wrong impression will go. My lord, why? Kindly turn, my lord, page number 35 in this writ petition. Suppose a candidate belonging to the Howrah district, he fill up the TET form as a Howrah district resident. Kindly turn page number 35. Suppose he is in Bardhaman district code is 18. At the time of form fill up for selection process, he sees that in Howrah district there are several posts. He being a resident of the Bardhaman district, although his admit card code is 18, but he might fill up the form in other districts, suppose in Howrah, might be. So it is, that's why, for that reason, the board published the whole panel by their own for all the district. So recommendation. yes, for recommendation. So there is no such impediment. Who would be the appointing authority? Appointing authority is the DPSC. No doubt about it. DPSC. Which DPSC? That particular DPSC for which district they wants to join. That is two separate things, my lord. Therefore, it is the incumbent of the petitioner to disclose that I have applied for such and such district. Such and such district primary school council is my appointing authority. There is a vacancy of non-joining. Prepare additional panel, consider my case. This should have been here. If you mix up and jumble up with all this, I cannot direct Howrah DPSC for a particular petitioner. It is impossible to make. Even in page 35, what Mr. Samim has shown to his lordship, this gentleman is belong from Bardhaman. Yes. He may, what he is suggesting, he may right. belong anywhere of the state. But at the time of Fill up the form, filling up the form, he might choose other district. it is not that the central counseling, like SSC. For that reason, yes. It is not like central counseling. It is for him to choose in which DPSC or which district you want to work as a teacher. So for that, So it is known to the petitioner. It is known to the petitioner. There must be the writ petition. there is an impediment for the district wise writ petition filing. Why? That's why I wants to canvass it. Suppose a candidate belongs to Howrah district. He at the time of TET, conducting the TET, he fill up the form as a Howrah district candidate. And there is a particular district code. My lord will see in the admit card 18. 18 is the admit card district code. At the time of form fill up, he might be choose district code 20. At the time of now, my lord, question arose under which impression I will file the writ petition district wise. It is impossible. Don't try to create confusion. This is a Obviously, it's no, we make it straight. A candidate who intend to join in 2016 selection process, whether he has a choice of a district. Yes. You have a choice of a Yes. district. The petitioner number one, supposing has a choice, had a choice to join in under 24 Parganas South. Yes. Because his appointing or her appointing authority would be DPSC. DPSC would be issued the appointment letter on the recommendation of the board. For the convenience, she may say and come and say that look here, I had participated. The council has or the board has an obligation to publish an additional panel 5% of the non-joining post, so that my candidature may be connected. That what the court, I am now concerned about the court's convenience.
If I get 10 petitioners, 100 petitioners from the same district, I don't mind. But that cannot be Why? because Kindly see the advertisement. there Finance, is kindly see the first of all at the time of application we had an option to choose our own districts. I can apply from any districts. Now But which will be your school? Which will be in which district you are seeking? You that will must be have- decided by the concerned DPSC. Here the You are Consent- candidate say. candidate You are- candidate don't can have choose this district also. Because the option was there at the time of Mr. counseling. Chatterjee, there is a basic difference between these two. What is this? From the SSC, SSC is the recommending authority. Counseling is there. Make a choice of your school. But here it is not. They are the recommending authority for appointment of the teachers in a particular district. DPSC is the appointing authority. So at the time of your selection or participation in the selection process, you may choose that I would like to be a teacher There of is an option. 24 Parganas South. It is within Which your district choice. he or she is. Within your choice. Therefore, you must be knowing in which district you have chosen Apply. to be a teacher. What I mean to say, now if you bring 100 of that district, saying that panel was published in respect of this district, But additional panel has not yet. additional panel has not been prepared. Now the board is then obliged to say that I found 100% has not joined. 5% of which, whatever the number comes, this is the additional panel according to the merit from which I will appoint these 5. This is Board can provide your lordships that what is the total non-joining seats in respect of all districts. How it because- helps you. How it helps you. Well, after getting the information regarding non-joining, then we can ascertain that after non-joining post, the 5% additional panel from the non-joining post. If 5% additional panel would be district wise or as a whole. District wise. District wise. It should be district wise. It should be district wise. If it Because is- panel district wise selection 2016. yes. District wise, even if But there is a selection committee constituted by the board in terms of the statute. The selection committee prepared the panel and the additional panel. additional panel would be district wise. Yes. If it is district wise, it is not your choice that you have opted to go in 24 Parganas South. When you have found that there are much vacancies in Howrah, I will go to Howrah. You cannot do that. So there will be additional panel also in respect of districts. So would it not be convenient if I found that here 10 from North 24? It is a very cumbrous situation. My here. contention is the And repetition untrained that- are also there in the repetition law. Oh. Untrained of Untrained, 2016 trained, cannot both be. are allowed in 2016. It may be allowed, but appeal is Let pending. me make it for the convenience. You have got how many petitioners in how many districts? Even Jalpaiguri is also there, Lordship. 63 petitioners. 63. If you club, how many can be clubbed together? Well, my Please contention, work out, my prayer against the West Bengal Board of Primary Education for non-publication of the additional So panel. it should be district wise. Are you asking for, Mr. Bosumallik has read out your pleadings, that you have confined it within the 7. But the selection committee prepared by the board in terms of the Oh, rule you 7 of want- the you want that entire entire. how you are benefited. This Because Mr. Chatterjee, I will not. no, kindly see rule 7 of the statute. I will. If you And can definition segregate- of the there is I will, if you can segregate, because the the panel is district wise. Additional panel must be of district wise. the panel will be prepared by the board. Board. District wise That's panel. why my challenge is against the board. Main Exactly. respondent is the board. District wise panel. District wise panel. District wise additional panel. Come with that I want additional panel of this district. Come. But you have opted for X district. You have no right to. I
I am coming here to agitate my claim because the statutory General- provision has not been complied with. General agitation. General General agitation, agitation. but the statutory obligation. Make it, I can direct publish additional panel. Equivalent, Yes, but they had to prepare but- district-wise panel, but- additional panel. but The there board. may be factually there may be a difference. Factually there may be a difference. In X district there may not be any situation to create an additional panel. Maybe. The post is totally Maybe. filled up. Why are you saying that they will not? Maybe in Y district there may be a situation for creation of it. Additional panel. Then those who have opted for Y, they may come and say, publish Z. No. Ultimately, who will be prepared the panel? Who will prepare the panel? The board. Board had to answer before your lordships that why they have not complied the provision of sub rule 6, rule 8. That's why they filed the petition. You have opened 8 counters. Maybe the same institution is providing. You cannot come if relevant. Relevant in the inquiry or the prayer must be relevant to you. What cause of action you have in respect of another district primary council where you have never been opted My for cause of action against the West Bengal primary board. in respect because- of a particular district primary council where That you cannot had be. participated, where you had opted for. They had to issue the They- appointment letter only. They But are the very- panel will be prepared by the board itself. That's why I'm challenging against the board. Sure, but the panel must be district-wise panel. Absolutely. I'm not denying No, that. make I'm it, not denying that. make it very specific, and this relevancy is particular additional panel. Make it very specific. For Shukla Das, I want additional panel for District 24 Pargana South. Make it clear. My lord, in the year 2016 recruitment, they have not published the main panel also. Now regarding additional Whatever they panel. have done. But make it easy. At least don't complicate the issue. I will not handle this issue in this way. Make it that these are the North Chobbish Pargana, these are Howrah, these are 24 Pargana South. I know the call is the same. Call may be the same. Answer may be the same. And the other issue you have to address that time for preparation of additional panel. It is simultaneously with the preparation of panel itself, or it will be after exhaustion, means whatever the situation, after giving the eligible candidates full opportunity to join, Thereafter. then when the board is sure that no one will be joining now, then only the process of preparing additional panel will start. No. There requires the interpretation. But first of all, the West Bengal Board of Primary Education has to provide the details of non-joining and absentee. That's your lordship's direction in respect of all DPSCs. That has not been complied with. Yes, let you do that. If there are any, If there was a direction for affidavit, I am praying for an extension. It will be given lordship, then my learned friend could. no. Henceforth, why I'm spending that much of time. Henceforth, if this club petition comes, I will dismiss it. This type of petition is pending before your lordship. Club I petition, know. this is not the club. You make it separate But because that is another question. And in the category is also there. General category, OBCA, OBCB, SC. it is not possible ultimately for whether they will be fitting in the additional, that is another aspect. But when there is a panel of in respect of a district, additional panel of in respect of a district, a candidate who has opted for that particular district, if he comes and complains that additional panel has not been prepared, not disclosed, I had a chance to get the job if they had the additional panel be published. This is the cause of action. It is not on the air. That whatever coming court collecting evidence, then I start. Time to
audition, but Mr. Chatterjee, make it very clear. March. The time April. when it will be created and 5% of which confusion must be cleared. After exhaustion of the entire benefit. ওটা ওটা দাও দাও বলো বলো এসো তুমি এসো সমস্যা সারাদিন বসে থাকতে করে দাও
My lord, আমি 10 সেকেন্ড একটু সময় নিচ্ছি। আমি অন্য কোর্টে মামলা করছিলাম, আমি শুনলাম আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি হিসেবে এখানে বাংলায় প্রসিডিং করা হচ্ছে। কিছু অ্যাডভোকেট আমায় যারা করতে হবে না তো? চেয়েছেন, তাহলে আমি না না সাহেবদের জন্য না, ওই সাহেব যদি পারে আমি পারবো, একই সাহেব, একই সাহেব। সাহেবদের জন্য না। আমি মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এবং এই 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 ভাষা তো আমরা আস্তে আস্তে ভুলতে শিখে যাচ্ছি প্রায়, আমি শুভেচ্ছা জানানোর জন্য দৌড়ে এলাম। একদম সত্যি এটা লজ্জার। শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছা জানাই। আমি জানি না পৃথিবীর কোন জাত রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছে তারপরে তার ভাষার লজ্জা থাকে। আর পৃথিবীর কোনো জাতি নিজের ভাষার জন্য এমন আন্দোলন করেছে তাও জানা যায় না। আমি বলবো, আমি গত পরশু পড়ছিলাম রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ, বাবা পড়ে দেখবে। নিশ্চয়ই। ন্যাশনালিটির প্রতিশব্দ কি জাতীয়? ঠিক, ন্যাশনালের প্রতিশব্দ কি জাতীয়? নিশ্চয়ই। পতাকা কি জাতীয় পতাকা? কবে লিখেছিলেন তিনি? পড়ে দেখবেন। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, জাতীয়তাবাদ। নিশ্চয়ই। শুভেচ্ছা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের। Then come to the প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, tribes, প্রফেশনাল the ল্যাঙ্গুয়েজ। babus, to the babus. আমায় গালাগালি করে নিজে গালাগালি খাচ্ছে, আমার কি? The babus are now. What is this ধর্মবতার matter? যদি এইসব বলে তো নিজেই গালাগালি করছে নিজেকে, আমি কি করবো? না, নিস্তার হবে না আজকে। But this is the case, I find your lordship once upon a time Why passed an just order. come to me? Because of the fact, my lord, two reasons. One is official reason that your lordship passed an order. This That was cannot there. be the. And other thing is, my lord is forgetting civil procedure code. That's why it has been Oh, done. that is a nice respite for me. That is a nice respite for me. Of course, this is a nice respite. No, if everything is civil procedure code, then certain problem. Now your lordship is far away from this. One matter, Far away from law. no, far away from this bunch. Far away from law. I don't think Some that laws except there. code of civil procedure, there can be any. It can be a hardest scope of exercise of brain with regard to the law. But if somebody is I have that having some, reservation. You may say that. no. If have some control over civil procedure code, all law are based on that. All law. Code of circular, yes. And nowadays it is codified. We have seen our younger days, Justice Mr. Jamini Banerjee, from this pocket one circular, and this pocket circular is overriding this circular. It's still continuing. Oh, still continuing. Still continuing. If there are any difficulties in the education sector, everyone, the lawyer, high court, everyone has got enough contribution. Enough contribution. It will be astonishing to know that first time in this determination, what I found, the appointment of the teachers, assistant teachers in primary school, the appointment letters are of such nature and couched in such a language, even after 10 years, if the permanent, the confirmation is not done, which is required to be done, no deemed confirmation, the teacher can be thrown out of the job Can be without- considered as a temporary till then. within 1 month notice, 1 month salary. But the statute somewhere says that you must be a confirmed teacher to get this benefit. However, on request, learned Advocate General now has taken the steps for a rule to be framed and issuance of the appointment letter for all districts, because district-wise appointment Maybe, by but the content is centralized. by the district primary council, and there will be a prescribed format. He has given me for my perusal. I have found that some corrections are necessary. It will be then. It will be then only. After Also retirement, formulating the law also, not interpreting only. after the retirement, at the time of pension, the teacher is told, you are not confirmed yet. How can you expect the pension? Now, Mr. Basu, what is this matter about? Here is a case, my lord, which is summary judgment application was filed that has been rejected. Against that, I am before my lord. My lord, I am giving. But I want to know what was the occasion to come this matter before me. Give me 5 minutes time. Thereafter, I will
take your lordship through your lordship's court, so that everything comes to a lordship mind. Of course. My lord, I file a suit. What happened, my lord, in this case? I have a deed of conveyance so far as my property is concerned. My father. Fraud committed. That deed, by virtue of that deed, from 3 banks, money was withdrawn as a guarantor. One fine morning, I came to learn that my property has been mortgaged and mortgage has been executed, has to be given go by. I started inquiring. I inquired, I wrote to the police. Ultimately, it comes to our knowledge that the documents, all 3 documents, all 2 documents, barring one, which is original one, is forged one. But I was compelled, because when the authority came to me for handing over my possession of my property, I have to liquidate the entire amount. How you were entangled in this situation? Yes. Deed, I am a guarantor. I will show as a guarantor. Guarantor, you were shown without your knowledge. Yeah, absolutely. And the documents are forged document. Bank was also fraud. You did not have any contribution. No, to that. nothing. And this criminal procedure, criminal case was initiated. It transpired now that all documents are forged. I file a suit against the, my lord, the certificate holder. Now the is assigned to the defendant here by the bank, and the person who obtained loan or guarantee. How you are related with that person? Not related. How your property came into this picture? There was a talk of selling of the property. That's why he handed over the deed. Oh. Selling of the property. That gentleman. That gentleman ultimately returned the original. That gentleman, or the Lodha, ultimately handed over back me the original conveyance, which was handed over to him. Ultimately, after prolonged litigation was going on. This is a today's situation I am telling. Original deed was now with me. But for the part, You handed it over to him. yes, For? there was an agreement for sale. Achha. On that basis, we proceeded. Thereafter, I find that one bank is coming to me that your property is mortgage By depositing by title. depositing title. But the original is with you. Today, not I'm saying I handed over to him. Oh, achha. Can take the name Lodh. I handed over the Lodh or Lodha on the basis of an agreement for sale. Thereafter, it was going on. Sale has been not been, my lord, effected. I find on bank has come saying that your property has been mortgaged. You have to release the property. Then I have to pay to the bank to liquidate the loan amount to get rid. Thereafter, when I find this is the product of fraud, I file a suit for recovery of the money and also damages. Before that, a criminal complaint. Sorry. Your presence noted, Dada. Oh, he is He is also assisting me. No, Mr. Bose. Therefore, to get out of the mortgage, you have redeemed the mortgage by paying the mortgage Have amount. to know other alternative. Then you are proceeding against The bank. Bank is no more there because they had assigned their debt to my learned friend's client. Who is he? Pegasus. Oh. Now it has come to Lordship's mind. Peculiar name, that is, it comes to last time. No, Lordship has dealt with the matter also in another amendment matter, which was dismissed. No. Order 7 Rule 11. I'm coming to Sorry, it. Order 7 Rule 11 that was dismissed with costs, the revision application. রাঁচিতে আছিস পাগল হয়ে গেছিস চুপ করে বস Trying to get back the cost, which I paid. Yes. Oh, Yes. He's confident to get back the cost Certainly, now. this is the proceeding where it will be rejected, he will be accepting cost there. So unless your application Yes. is so well Now, my lord, qualified. now I have given a Now, what do you want now? Now I understand that now what, so far mortgage is what, over. what is Now the you defense? are on the money, What which was realized from you by this company who took over the loan from the original bank. My lord. This is your whole case. This Now, is what do you want? Another bank also, one fine warning came to me. Code of civil procedure. Another bank also came to me. Financial institution. And at that point of bank, key bank director? UBI, UCO Bank. Said that your property is mortgage. Another bank. Another bank.
Self-same deed, self-same conveyance deed. Self-same property, another deed. Self-same property, the copy of the deed was there. By depositing the title deed, another loan was taken. Same person. Same Another person. person. Another company. Company is another, person is same. This is With whom you entered into an there agreement are for two sale? banks. There are two banks. With whom you entered into an Agreement for sale. That person is doing all these things. I don't know. I find one bank is my landed funds client, another bank. Both of they are coming to me, they're saying that your property is mortgaged Oh, I by understand. deposit of title deed. I understand the original bank from whom the loan was secured was, which was the bank? UBI bank. UBI. UBI. Now, UBI assigned that To his client. in this Pegasus. Now, you were saying then another bank. Another bank. Name? UCO Bank. UCO Bank. UCO Bank says Took that loan. Who took loan? In Tirupati Textiles. in the name of Tirupati Textile, by our guess is that this person is behind it. And then they And title deed deposited? Which title deed? Same. But it is lying with Pegasus, must be. That I don't know. Okay. Can you give me 5 minutes time? They said that your property is also mortgaged by deposit of title deed. স্যার এটা পুলিশ রিপোর্টটা দেখিয়ে দিন। তারা দেখাচ্ছে আগে। Then under these circumstances, we made an inquiry and came to learn that fraud has been practiced upon us. But to be sure about the fraud, we complained. When you came to learn that by compulsion I have paid the amount to redeem the mortgage, I filed a suit. And in the meantime, criminal proceedings proceeded. Criminal proceeding culminated into final order saying that all documents are forged, and ultimately, under the statute 452 or something like that in criminal procedure code, the documents, the two documents which were obtained from the banks was destroyed. Because those are fake. Acha. I repeat. One deed is there. This is, suppose it is my property. I have one deed. I did hand over that deed to my landed friend for selling. He kept it. Sale ultimately not affected. In the meantime, I find that two banks granted loan on the basis of my property. No, Mr. Bose, then the original deed was deposited with Who which is- bank? I don't know. Original deed is now from where you have No, wait. recovered. I don't know. Ultimately, it is Lodha, it's not on record. Lodha give me back the original deed. Lodha means the original agreement. Original which whom I had an agreement for sale. Then in the meantime, that manufactured deed was Whatever done, we have done. Ultimately, criminal court found those documents are forged one, and another procedure. These What happened documents. to the main player? Main player is party here, not contesting. Officer? And must be that bank is now aware of the situation, who has Bank is bank. against Our whom case to is have a claim. bank has never taken any steps against those. Acha. But now, so far as the suit is concerned, in this suit, I have paid for recovery of the money which has been paid to Pegasus on the threat of dispossession, and I redeem the mortgage. And I say that for you, I have suffered damages. Money suit. Money suit, interest, and damages. In that suit, my lord, Order 7 Rule 11 application was filed. Rejected. That reached to my lord's court. It was rejected, and their point is that it is barred by law. Whatever, this was done. Rejected. Then what happened When to we that order? thereafter, my lord, is traveled to Supreme Court, we go back. There we file an application. So It's a that commercial court. order remains. Order remains. Order remains there. The money which is in dispute, we went up to the apex court. The apex court said you deposit the entire money. But my amount is secured. Interlocutory. And now I remember from my order. Yes. My order. There Not was touched. Not touched. that has attained finality. Yes. Supreme touched. Court has affirmed it. Yes. Can you show me that No, order? we didn't go to the Supreme Court This from one that from order. this to From the Supreme Court. other The attachment. earlier division, Earlier division may that is to Supreme Court, and there they deposit the money. My money is secured. So you want? I file an application, Order 13, capital A, and the commercial court. That is no defense, because the courts has already decided the documents are forged. It was destroyed by a proceeding. His client
awarded loan or rather took over the loan. Assignor. My assignor, yes, His bank. the original assignor handed over possibly the original deed to you. Yes. Cannot be because original deed through Lodha. I am all on record. Let me place my claim. Yes. You acted on an original deed. Yes. Right? Right. You acted on an original. It is your case that I acted on an original deed. But that is not their case. Huh? Their only case is suit is barred by law. Limitation. That's the only case. That's not a question of That is the only question. barred by limitation. That is what I'm saying. No, I want to know factually Yes, they fact. acted on the original deed. Had it or been not. so, my lord, had it been so, what my lord is observing, then my lord, the document would have been recovered from Lodha because Lodha has not liquidated that. We When don't I know. liquidate, We don't know that what the document is. when I liquidate, one document has been handed over to me, and I find this is a forged document. Yes, and the police has said, sir, একটুখানি ওইটা দেখান পুলিশ রিপোর্টটা। তারা ছটফট করেছে। Mr. Bose, my simple question is original bank, UBI, original bank. Original UBI. UBI. Whoever secured loan upon deposit of original title. I don't know. How can I know? The person who secured the loan had handed over to you subsequently. That is after the criminal is over. When it was found that the documents which was handed over by Pegasus to me on the ground of liquidation of the loan, that document is forged. And the UCO Bank And the UCO Bank document also. Both banks document which was handed over to me for liquidating the mortgage amount, those the documents are document forged. which reached to Mr. Dotto's client, whatever the bank. I don't it's a know, forged but one. what given to me by Yes. Mr. Dotto's client, it is forged. And forged document, any finding of any criminal court or Yes, I will Yes. place open my papers. Yes. Then you now want to get the claim under a summary. Entire or part. Because damages, I cannot say summary proceeding damage can be granted. I cannot say that. Can you give me an outline how the order 13 rule capitally attracts here? Here, my lord, only if the language is that if there is no defense on the part of the, no possible defense, not defense, there is no possible defense. The defense which is, my lord, appearing is only the defense of limitation. My lord, section 17 clearly says on the date of recovery of fraud. Can you see the order once? You also will find very proper reason. এই কমার্শিয়াল কোর্টের নতুন সিপিসিটা আছে আরে জজ সাহেব পরে আচ্ছা থাকবে করতে শিক্ষা ব্যবস্থা Subject to my senior's leave, my lord, it is the same principle as a summary suit, leave to defend. Oh, yes. Order 37. Yeah, absolutely, my lord, the same Originally, if principle. it is originally filed under order 37, then order 13 rule A is not available to Yeah, you. but this is a commercial suit, that is order 13A becomes applicable. মানে রিডিং সিপিসি ও তার ঠিক দিন আচ্ছা পেয়ে গেছি মাইনে গেল Mr. Bose, take me to the finding of the court. Of the impugned order. Finding. No finding at all. Kindly come to. Oh, at the threshold, I told it is a case of remand. I will not convert it into a trial court because ultimately paragraph 21 of the impugned order or judgment, whatever, is this. So considering all this court what is now considered? opinion, the plaintiff has failed to prove grounds of summary. Saying, my lord, they considered. No, certainly not. Certainly not.
If you invite me to go into that the condition of the 13 capital A as and the procedure for summary judgment has been complied with, look here, look there, look here, look there, I will not. I know. Then it will convert into a trial court here. So he has to apply his mind. Things I will sort you. But for that reason, a guideline is necessary. You are required to look into this problem. I'll come to that, my lord observation I'm keeping in mind, my lord. Kindly give me 5-10 minutes time to show something to my lord. But there can be a possible defense. My lord, kindly come to the complaint. Page No, I will. Just tell me which part of claim you are claiming as a summary judgment. Which part? Kindly come to the plain. 202. No, suddenly not. 5 minutes for him. No, I don't know. It is too much. Today 3:30. That's what I'm saying. Up to 3 I'm available and then I have to leave. And I am for the other building for you. I have to leave now 3 o'clock. Other building means that building. Yes, plain. Kindly come to 28. No, I have to rise early, little bit early. When? When my lord will be right? At 3 o'clock. 3. No, up to 3 you will not. The time is not afforded to you. I am giving you a remand. I will hear Mr. Dotto for a while and I will to frame out the guideline in which the application should be looked into. Remand, then hearing him. No, I have to see that what are the places you have sufficiently confused the learned trial judge. Give me, my lord. 10 minutes. Where is the plane? Please take me to the plane. Page 228. Plane na dekhe dekhe obostha. No. Very useless fat petition. Nowadays, Give me the plane. Don't allow me to open my mouth. Nowadays, courts are insisting civil division. Why not next? 228. I'll come to 228. See. D, my lord, I cannot. Specific claim of this amount. How much is how much you have deposited, Mr. Dotto? 1 crore 46 lakh. That 1 point. পুরোটা 370 No, 370 damages 146 the amount which he had paid us we've secured. So this 3 crores 78 3 crore lakh 78 lakhs 87. is inclusive of this interest. Damages and interest. No, damages. Interest. What is the Damages is second one. Kindly come to page 218. for principal amount? Yes. Interest you have included, Mr. Interest I will get. This cannot be Damages, secured. it depends upon, my lord, my ability to prove. 32. But you want that not only the principal sum, but the interest. Interest, my lord, is normal calculation I will do. If I ultimately succeed. When you had deposited? Pursuant to the order of the apex court, order to the 11th August 2023. Two things I will show. Well, this is your lordship's order. Lordship takes your lordship's order. Your lordship had the occasion to, my lord, pass an order in this. No. এইখানেই তো ছিল যেটা পড়ছিলাম আমার কপিটা কোথায় গেল তুমি সামারি জজমেন্ট কি দেখাচ্ছ? Kindly, my lord, come to page 8. Yes, this Supreme Court order. Page 8, the order set out. And your lordship's order is paragraph 15 onwards. Oi, Judge Saheber order. That's correct. That's fine, next order. 377 annex. No, this amount of 1 crore 46 lakhs when you had deposited. Within the time given by the court, within the time given by the Supreme On deposit of the amount. Within 4 weeks I from want to get the exactly. date. Dateটা দিন না আমাকে 2023. No. Date চাইছেন exactly. Within 4 weeks তো dateটা September 20. September 2023. আরে Then date this has been deposited with the registry of this court. Has been Commercial court. I don't know whether it is a interest bearing account or not. exactly.
Exactly. Civil court judge, I know. ওটা কোথায় আছে? ইন্টারেস্ট বেয়ারিং অ্যাকাউন্টে আছে কি? না জাস্ট ডিপোজিটে পড়ে আছে? Okay, 179. 179. Expedition. So this interest component which you have added with your claim, main claim C, this was charged by the bank Yes. at the time of refund. Yes, No, bank they, rate. no, I have deposited the amount which they have asked for me, 1 crore and all. That is the That same is, rate. 1 crore, rate was there, rate is same, but they have asked me to deposit that amount, I have deposited. 1 crore 1 crore and all, which is there. without any interest. With the interest they With accrued interest. there. That has been May I? Suppose 10, What was the mortgage amount? I don't know. 50 lakhs. আমি কি করে জানবো? That দিয়েছি তো। এ আরে, আসলে decrement আছে। Sir, Interest has been calculated on the bank statement of account. Bank had given a statement. person dealing with 37, whatever may call, and or order 13 rule capital A. What I'm saying, my lord, whatever they ask me to deposit Sir, for once redeem, again, I'm telling you, my question was directed not on the quantum, but on order 13 rule A. I am coming. Whatever they have asked me to deposit, I have deposited. That is done, na? I have deposited. Please come prepare on that point. No, no, I'm ready. What amount? What amount was mortgage amount? 346. That is there in 346. Is it, I know is my it lord on is your not going plate? to this. Is it on your plate? Is it on your plate? 346 is the mortgage amount is 50 lakhs and all. আচ্ছা, আগে। Is it on your plate? Mortgage amount 50 lakhs. is a money suit. Yes. Mortgage amount. No, may I put in this way? So far as mortgage or no mortgage, when the bank came, say that your title deed is deposited and mortgage has been created. If you want to redeem it, pay this amount. I pay that amount. Mortgage amount plus interest they accrued therein, I have deposited. That's 1 crore and all. If you come to order 13 rule capital A 1, scope of classes of suit to which this order applies. Yes. These orders sets out the procedure by which court may decide a claim pertaining to any commercial dispute without What do you wanna recording. leave? That I'm Your saying. money suit is based on as from your submission as it appears that a mortgage was created fraudulently in respect of your property, showing you a guarantor. Ultimately, you were compelled to redeem the mortgage. What was the I mortgage? start from there because so What far as is I the am mor- concerned, What is the mortgage amount? What is the interest well, if your lordship ask me, I'll answer 50 lakhs. But is it necessary? necessary? I am asked why I am saying. Kindly test my submission. So far I am Without concerned, record I have not deposited. Please take note and come prepare on this. This without recording oral evidence. What does it mean? Means What admission. kind of? Admission. If there is admission, there is no oral evidence. You can show Yes, that. I am showing because the evidence is such now. This is not on judgment on admission. Is this distinction is not there? Judgment on admission and summary judgment are not identical. Who is saying so? That I'm saying. So Please, Mr. Bose, you are overburdened with briefs. Please try to follow. You know me very well. A recording oral evidence, a claim is coming. Mortgage created, redeemed. Redeem, mortgage amount plus interest. If he says that this interest is not the principal amount, it is not a which on redemption of mortgage. total amount of 1.47 includes 146 includes This is principal, very technical section. principal and interest accrued by Mr. Bose, this is a very technical section. If this may be a new one, but if you go by order 37, you know this is a very technical section. So pleadings will determine
that whether you are entitled to a judgment, a summary judgment Yes, or not. certainly. I have to Right? go by the plaint only. Plain only. Yes. This principle is same. Now you have to clarify this is the judgment and this is my claim. This is my claim and this is the money suit based on this. Question is whether without any oral evidence such can be looked into. Right? May I answer that? Then the procedure, a procedure Procedural laid down. that is for the commercial court. Court to follow it. And the grounds under sub rule 3. Prospect of succeeding. Yes. Yes. What does it mean, prospect of succeeding? Kindly, your lordships give me that. If there is a possibility of dismissal of the suit, cause should be inferred by the Supreme Court. Same tune. Possibility. Court will judge the possibility. Is there a really any defense? I should not. That is why I'm indicating. Is there really any defense? That's why you want to show to your lordship 2 or 3 pages from this petition. Thereafter, your lordship, what your lordship will say, I will follow that. But No, I am not going to, because in the case of remand, I am on the guideline. My lord, I I am on the guideline. My lord, I am saying, my lord, I don't want a remand. That. My lord, I don't want a remand. No, you cannot tell me that I will go into that. I have only indicated you that this is a money suit based on recovery of mortgage amount which was redeemed by you under a compelling situation. Therefore, redemption was, Fraud on me, redemption practice fraud was, on me. it is sine qua non that redemption was under a compelling situation. Fraud practiced on me. That's the case. And you have not. This fraud, then my lord, limitation will start from the date of detection of the fraud. My lord is till some time is there, kindly hear me for 2 3. Not in this piecemeal way. No. I will complete it today. Cannot be. You cannot complete it in one day. My queries are otherwise. And the reverse cost to save the reverse cost. From this parts to that parts. Asunto? Tell me a date, tell me a date, tell me a date, tell me a date. Let us utilize that time. No, not. There are other things. Other things. Don't. Page 346 again to 50. Assignment of miniature. I will not give you the clue. I've got. It is up to you to look into that. Because without any oral evidence. Why court will not give the clue? Court will here to do the justice. Now let me see. I'm sure Mr. Dotto has got catch the indication. If an advocate like me does not know the law, court will not assist. Who says that? Who says that? You. No, Justice Bhattacharya, Mr. Justice Bhattacharya told me. We cannot say Mr. Basu does not know the law. And then what else you are saying? ফালতু এটাকে assign I am. He was heavy confident. Let me recover my cost which I have paid. Can your lordship remember Justice Tiwari and Justice Jivaratna Chatterjee? And that I will prove without evidence. জানে না জজের খেয়াল কি জিনিস। এই দেখো না একটু খাতাটা বার করো। থাকবে এরা? হয়ে যেত। হোলির আগে থাকবে কিনা? হোলির আগে না। Issue frame for the 19th March, 2 p.m. It will again delayed. That's if had it been my lord, whatever happened. Then, remand? I don't want remand. I'm expecting myself. Remand, I'm expecting. but I'm telling you, Mr. Bose, it is a case of remand, but with some indication which way, possibly learned judge, as I have, when he was moving, I got through the judgment. I had the occasion to go through the entire judgment. I found he discussed
quoted the Not discussed, sections. quoted And and say. paragraph 21, nothing has been proved. What is required to be proved that has not been discussed over there? Well, now matter What is the pleadings over there? What is the requirement of Order 13 Rule that A? matter is over. Now I can say, had it been a consult with me, I could have advised him to file this application. In the meantime, my lord, this suit should have been disposed of. Supreme Court says to dispose of. Your Lordship Court says to dispose of within 6 months. Nothing done. No, pendency, I can say that pendency will Kindly not pass take this up. order. Kindly pass this order. You are the And nowadays, well, nowadays commercial suits have become like ordinary suits. It is not that well, that just because the You be legislature is confident. Whatever you give, I will take it in my own way, whatever I have learned. You may legislate, a particular Yes. application has to be completed within 2 weeks. Yes, I yes. will take 20 weeks. That still everyone has adopted. Difficulties, my lord. Lot of practical difficulties are there, my lord. Parts It of is law. not saying is easy, but it No. Not before so the fixation of time, Mr. Shane, is easy. no, I'm saying yes. But it is very easy to The framers legislate, of law but are the not in the conversant with the practical court situation, problem. things are difficult, my lord. Different things are different. It is not The easy to maintain that timeline. objective sought to be achieved by the Commercial Code Because Act. It's very noble. No one doubts that. But in practicality, it is very package has difficult. not been done, and the practical difficulties are there. Yes, absolutely practical difficulties are there. Apparent illustration is the tribunals. The framers of the law thought if tribunal is constituted, everything was disposed of. Now the first matter is still pending. They did not conceive that the infrastructural problem. Yes, infrastructural problem. That That is the much most of important. assistance of the Not infrastructure. only that, this procedure is same. Procedure can be cuddled. We are for natural justice. All procedures are natural justice. If you cuddle one, Mr. Bose, natural a justice is forum violated. is sought to be created over there, but without any infrastructure. Think Exactly. think about rules of this Commercial Code Act when it was framed. What happened over there? 12A, to comply with 12A, rule was not there, infrastructures were not there. Exactly. For that reason, at least for 2 years, it happened the commercial courts, what experience you faced. For 2 years in the commercial court. Sitting in room, a law can be framed. 12A was framed to expedite. Now it has become the most Become a stumbling tool, block. as a tool to defer the matter. And with the plain object, come here, what part you are admitting, what part is not. But one party will say that day, no use of it. And in fact, Mr. Dotto, Mr. Bose, if you see that we are all talking about the pendency in proportion to our population, what percentage comes to court that we cannot even tackle. Don't know, that is not in touch with us. When your Lordship's Court said that we are increasing the number of days. No problem. Then I researched. I have a research. Here the result of research. When we have 24 judges, when my lords come to practice here, suppose 100 matters was filed, 24 judges. Now we have 46 judges. Filing is 50, and up within 50, 10% is pension gratuity. Now kindly find what the fault is. Mr. Bose, it is easy to point out. Now, supposing at This is least research work, 1% of the population, they became aware of their right and started coming to court. What will happen to this? I don't know about other states, so far we are concerned, nothing will happen. Let them do it in their own way. Come on that day. Over and But above that, now there is a direction for PL matters to be heard by single bench. I was told by Justice Bosa that yes, direction has come. Why? Only other courts are there. That's why our precedents will not. I don't know about anything criminal, but I don't know. in order for it was sought to be made. Yes, I know that. And the way I objected, I know what is this precedence of this court.
about this second appeal, we used to learn. This is called Khash appeal of High Court. Why we call it? Now nobody is interested. Only read and read. And you must be knowing the proposal of amendment of, my view was amendment of CRO, Civil Rules and Order, but it was taken as if the amendment of the Code of Civil Procedure. The suggestion was, you will be astonished to know, suggestion was in a eviction suit, court first appoint a commissioner, will go and see who is in actual possession. Court. Supreme Court times with the number says this cannot be done. And that part will be made part. Supposing a subtenant is over there, you made him a party who has no right to be in the eviction suit, decree binds him, he has only a remedy under Order 21 Rule 97/201. Suit is barred, you are giving him a right to get a regular, challenge the decree in a regular appeal. His right has emanated from there. And Mr. Bose, you know that I all full-fledgedly objected I it, heard that. and it was now in abeyance. You don't know when it will come out. Again, come. After my lord retires, it will again come up. Nobody is there. I don't know. The position of the Code of Civil Procedure in the suits are dangerous. I cannot say in open court. Suits are dangerous. In Code of Civil Procedure, in civil court situation is dangerous. I'm telling you in every respect. Let us go. He will be guiding, you will be guiding everyone. Know that. Train your juniors in civil court. Don't put me in problem so that my mouth opens, then problem will be there. No, তাড়াতাড়ি কিছু ভালো তো today. Not today. 313. And for the board lesson. Not, 313. not today. 314. Lordship, 314. On the last occasion, your lordship was pleased to grant liberty to file an exception. Lordship, exception is ready, but the senior advocate, Mr. Shayande, he is busy in another matter in Jalpaiguri, Lordship. Kindly. Not today. Next one, next. 15 minute I appear kindly. No, there was a direction to file an exception. That has to be Not extended. today. Cholo. 16 minute. Praying for extension of time. We have filed, no. Extension of time, my lord. File the leave her to exception. File the We exception. have already filed our report. My lord, Mr. Joydeep Banerjee is appearing in this matter for the state respondent. He has not come today, my lord. Not today. No. Very well, but the only exception his time is paying for. 316. Arjun. As per Grateful, my lord. I am for the district crime as well. There was a direction to file a report, my lord. My lord, 317, my lord. On the earlier occasion, it was pointed out before your lordship that he made an application before the RTI, before our SPIO, for obtaining some information. The information is given that the petitioner roll number is not matching. I talked with my officers,
and my lord, I have taken the admit card of the from my learned friend. I think a positive report will come in his favor. Not today. Positive report. 389 for the petitioner. My lord, appeal is still pending, my lord. My lord was pleased to adjourn this matter on the last occasion because an appeal has been preferred by another DPS. Finally seize the order. My lord. এখন 2 weeks. এই তুই হয়তো মানে এখনো আসেনি। three My rebels. lord, not today. Senior advocate Pankaj Halda is absent. কোন ম্যাটার? Full member. This matter? বুঝে ঠালা কিন্তু আপনি কোন মামলাতে বলছেন কথাটা? আর কত নম্বর চলছে? T20 T20 চলছে। T20 হয়েছে হিন্দি আছে This is কি আছে আছে এখানে it is not in the server. probably some problem in my network In your probably some problem in my network 10 minutes network problem or the phone problem? well, phone problem must be the phone problem. You change it. I tender my humble apology man. এই যে করে দাও, এটা মার্চে করে দাও।
এটা বোধহয় The analysis matters. File my report, my lord. দাও দি করে দি 321, my lords. Just a minute, please. My lords, by the virtue of your oral observation, I have supplied the details of my case to Mr. Atul Biswas regarding the issuance of a TET certificate of 2014. আচ্ছা I tell your lordship. Firstly, he said he didn't get the TET certificate, as a consequence whereof he was unable to participate in the 2022 recruitment process. We have checked up our records. He did participate in the 2022 recruitment process. His training qualification was B.Ed. Devesh Sharma came in. He was out from the zone of consideration. Secondly, But TET has been provided to you? no. TET certificates were issued, after the new dispensation came in. We had opened up the online portal on the 3rd of February and on the 30th of May. He did apply for issuance of his TET. But in one particular column, he was supposed to indicate his training qualification. He left it blank. My lords, This is the reason, my lord. This can be rectified. At this stage, my lord, the portal is closed. Wants to get the TET certificate. Because his TET would be containing this B.Ed. No. If he has participated in TET with B.Ed, he's disqualified by reason of Devesh Sharma. Oh, that is why it has Yes. gone. Very well, you deal with the report. oh yes, then my lords, time be given to me to file exceptions to the report. अरे, the Okay, I directed